సంవత్సరం సోషల్ మీడియా సమ్మిట్ అవార్డ్స్లో ద మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ ఛానల్ విన్ అయిన ఛానల్. సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ iDream, dude. You're watching the most entertaining channel. So keep watching, watch good content and encourage these guys and congratulations, people. Colors Swathi anna peru. Do you actually like it or not? Eve teasing with the word colors. It was like, hey, colors. Oh. Hey, no colors kada. No colors papavu kada. So గౌరవం లేదా ఈ ప్రొఫెషన్కి. బట్ దట్ లైక్ వెంట్ వైరల్. హేట్ క్లబ్ మీద ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు, ఇది చెప్పినోడి మీద వచ్చేది. ఎవరే అది ఉంటే సరే, నువ్వు వచ్చి చెప్పడం ఏంటి నాకు. It is filmfare on Nandi. At least I can say I paid for my education. Yes. మా రిలీజ్ అప్పుడు మాత్రం అన్ని చోట్ల కనిపిస్తుంది. Pull this film and you know I'm gonna like do this. And then you vanish. And again మళ్ళీ సినిమా రిలీజ్ అప్పుడు వస్తా. మిగతా సినిమాల ఆడియో రిలీజ్లకి, ఇంకెక్కడ అవార్డ్ ఫంక్షన్స్కి, ఇంకెవరిదో పెళ్ళిళ్ళకి, పేరెంట్ కూడా వెళ్ళను ఈవెంట్లకి. అంటే మీరు వెళ్ళరా, వాళ్ళు మిమ్మల్ని పిలవరా? సెల్ఫీలు ఎక్కువ, అదొకటి. కెన్ ఐ టేక్ అ సెల్ఫీ విత్ యూ? ఇట్స్ మోర్ లైక్ మా ఫోన్ ఇదిగోండి సెల్ఫీ తీస్తారా, దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇట్ ఇస్ అట్. అండ్ నాకు ఐఎమ్ నో బాడీ. పెద్దవాళ్ళకి ఎలా అవుతుందో మరి వాళ్ళు బాడీ గార్డ్స్ ఉంటుంటారు. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ లైక్ దాట్. సో అలా జరిగినాయా 2-3 సార్లు ఎప్పుడైనా? యా అందుకే ఇంత క్లియర్గా చెప్పగలుగుతున్నాను నేను. Can you imagine the comments that are going to be there below here? Like, she's going to color up at 5:30 bullshit. My God, మీకు చాలా కంటెంట్ వచ్చేసి ఉంటుంది. It was such a free flowing interview. I loved it. Thank you. బబ్లీగా ఉంటుంది, హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఇది జనరల్గా ముద్రపడ్డ కొన్ని క్వాలిటీస్. ఈ అమ్మాయి గురించే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను. అయితే ఈ అమ్మాయి కేవలం బబ్లీగా, హైపర్ యాక్టివ్గా మాత్రమే కాదు, చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది. తన పర్ఫార్మెన్స్ ద్వారా ఎన్నో పాత్రల్లో అది నిరూపించింది కూడా. అయితే తెలుగు సినిమాల్లో కంటే ఎక్కువగా తమిళ్, మలయాళం సినిమాల్లో ఎక్కువగా నెగ్గుకొచ్చింది. తన కెరియర్ బెస్ట్ ఫిలిం ఇంకా రాబోతోంది అని వెయిట్ చేస్తున్న ఈ నటితోని ఇవాళ నా స్పెషల్ షో డైలాగ్ విత్ ప్రేమ. Hi Swathi. Hi Andy. How are you? It was so awkward. ఇక్కడ కూర్చొని మీరు నా ఇంట్రో చెప్తుంటే I'm like, I'm right here. I can hear you. Yes. ఎంతో మందికి ఇంట్రోలు చెప్పినాను, నీకు ఇవాళ నేను ఇంట్రో చెప్పాను. No, I mean interviews చేస్తాము and వాళ్ళు అలా they do talk, but hearing it from you, it's like, because we talk sometimes. Yeah. We are not friends and we don't think that she's here because you know she loves me or something like that. No. Yes. It's just that we respect each other's work. Yeah. So colors Swathi anna peru. Do you actually like it or not? You know, I used to not like it. In fact, I used to not like it at all. But that was because at 16, you know, I became so popular, and I was telling someone else, Ali Garu, I think, was asking me that, you know, what's your problem with being called Color Swathi? But because my first impressions of being called Color Swathi was boys, young, Eve teasing with the word colors. It was like, hey, colors. Oh. Hey, no colors kada. No colors papavu kada. So that was the first impression that fell in my head, you know. And I used to battle it thinking, okay, thank God it's not some other silly name. Colors is at least a good word. Colors, yeah. Yeah, it's a colorful word. It's a good word. I used to tell myself it's okay. Then I think movies, Malayalam, Tamil tarvata, people didn't really use that word. But ekkadikella, they used to still remember colors. And I'm like, wait a minute. You know, was it that? Because when you're in the middle of it, you don't realize how popular it can get, especially someone who's not used to watching regional television. So for me, it was just do it and go home. The impact of it, I think I'm knowing now, like, you know, some 15 years later, that people are still talking about that 16-year-old girl who sat and talked about anything and random things. Yeah. And I'm like, okay, so maybe I did a good job. Yes. So it's fine if you want to call that. But it's just that I have this very individual streak in me where I have a name and it's such a nice name, and you know, Swathi, just call. But all said and done, Swathi, ఆ రోజుల్లో when you actually started Colors, అప్పట్లో యాంకరింగ్ వాజ్ వెరీ వెరీ నార్మల్. అంటే కెమెరా ముందు నిలబడటం, మాట్లాడటం, ఏదో చెప్పేయటం, వెళ్ళిపోవడం. బట్ ఐ థింక్ కలర్స్ వాజ్ ది ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ సెట్ అ ప్రెసిడెంట్. అంటే ఓ యాంకరింగ్ కెన్ బి లైక్ దిస్ అని కొంచెం
హైపర్గా ఉండటం, ఎక్కువ మాట్లాడేయటం, ఏది పడితే అది మాట్లాడేయటం. ఐ థింక్ యూ స్టార్టెడ్ ఇట్ ఆఫ్ because I didn't know anything about it. I was so ignorant of it. అండ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే యాంకర్స్కి మంచి రెప్యుటేషన్ ఉండదు అని, యునో. అండ్ దట్ ఐ గాట్ టు నో లైక్ 3 months ఆఫ్టర్ కలర్స్ బికేమ్ పాపులర్ దట్ అంటే వచ్చే యాంకర్స్కి రెస్పెక్ట్ ఉండదు, యునో, క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ అండ్ యునో స్మాల్ టెలివిజన్ అండ్ యునో ఇట్స్ నాట్ అ వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్ జాబ్ అనేది. బై ద టైమ్ ఐ న్యూ అబౌట్ ఇట్ ఐ వాస్ లైక్ all over the place, you know. And that's how I knew about it, because a certain crowd would behave like it's okay to behave like that. And I used to be like, wait a minute, why are they doing that? And then that's when I realized that that's what they think about anyone who comes into that particular field. So my concentration was more on that, not that I'm doing something new or నేనేదో యూనో బబ్లీగా వచ్చేసి ఏదో మార్చే, అది కాదు. నాకు వెలిగింది ఏంటంటే వారిని అమ్మ గౌరవం లేదా ఈ ప్రొఫెషన్కి. అంటే ఇంత కష్టపడి వచ్చి హోస్ట్ చేస్తుంటే ఒక షోని నేను అంటే నన్ను మిగతా వాళ్ళందరూ చాలా కష్టపడి వచ్చారు కదా ఆ ప్లాట్ఫామ్కి, నాకు మేబీ ఈజీగా వచ్చిందేమో, బట్ ఇంతమందిని కలెక్టివ్గా ముద్రేసేస్తున్నారా అని, యునో, ఇట్ వాస్ షాకింగ్ ఫర్ మీ. సో that was what I was more focused on, that this is not me. You cannot judge me based on the fact that I'm hosting one show on Sunday for half an hour. You know nothing about me. But that like went viral. Yeah, ఆ రోజులో become like a household name అయిపోయావు. కలర్ స్వాతి, everybody started waiting for Sunday, that half an hour chunk కోసం. I remember when I waited, even I used to watch it. And I used to meet a lot of people who used to hate me. ఆ రోజులో ఆర్కుట్ ఉండేది కదా, ఫేస్బుక్ లేదు. There used to be like ఆర్కుట్ I hate Color Swathi fan clubs and stuff like that. And అప్పుడు కూడా I was not very active on social media ఇప్పుడులాగే. బట్ అప్పుడులో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ వచ్చి చెప్పేవారు అనమాట, నీ మీద హేట్ క్లబ్ ఉంది తెలుసా నీకు అని. సో నాకు ఆ హేట్ క్లబ్ మీద ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు, ఈ చెప్పినోడి మీద వచ్చేది. ఎవరే అది ఉంటే సరే, నువ్వు వచ్చి చెప్పడం ఏంటి నాకు అసలు. అంటే నీకెంత ప్లెజర్ ఏమొస్తుంది దీంట్లో, లైక్ హూ వుడ్ డూ దాట్, వై వుడ్ యూ టెల్ సంబడి దాట్, యునో. సో but much later, after reading and seeing interviews of other actors, and I read somewhere one actor who said, if the audience loves you or hates you, that's fine. If they're indifferent to you, that's when you should be scared. So I got love, and I also got a lot of judgment, because people thought that is me, that bubbly Swathi is who I am as a person. But who are you? Like anybody else, the same అంటే నిజంగా మీ నేచర్ అది కాదు, బబ్లీగా, హైపర్గా, ఎనర్జెటిక్, యాక్టివ్గా. I think it depends on అట్లీస్ట్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, కలర్స్ టైంలో అయినా మీ నేచర్ అలా ఉండేదా? అంటే చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడేయటం, టాకటివ్గా ఉండటం అదంతా ఉండేది. బట్ ఆబ్వియస్లీ కెమెరాకి ఇట్ విల్ బి అ లిటిల్ మోర్ ఎగ్జాజరేటెడ్, రైట్? బికాస్ కలర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఇట్ యూస్ టు బి నేను ఒక కాలర్. సో కాలర్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మూడో పర్సన్కి ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది? కరెక్ట్, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. సో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. I mean, I don't know how I processed that as a child, but I did. So I used to make it, and I think కొన్ని ఎపిసోడ్స్ తర్వాత actors wanted to come on the show. Okay. So వాళ్ళు they used to be like, మా సినిమా ప్రమోషన్కి మేము వస్తాం. So they used to set it up. So then it became interviewing them. So it just went from one level to another slowly anamata. Yeah, so I had to make it interesting for the third person who's watching it. And sometimes, and with my age group obviously, like అప్పుడప్పుడు టాపిక్స్ ఏంటి, ఈ వారం ఏం మాట్లాడదామంటే వాళ్ళు వచ్చి మదర్ ఇన్ లా ఏమైనా మాట్లాడదామంటే I say I'm sorry అండి, నేను I don't relate to that. How can I talk about at that point of time especially. సో I used to try, నేను ఏం ట్రై చేసేదాన్ని అంటే నేను రిలేట్ అయ్యే టాపిక్స్కి మాట్లాడాలి అని, అంతవరకు మాత్రం I used to try. But and obviously make it witty and fun, and I think more than me being bubbly, I think people like the fact that I was a little real. That's what I think people connected to. Natural I don't know, but real, like మన ఇంట్లో అమ్మాయి ఎలా మాట్లాడుతుంది, చల్లండి ఊరుకోండి సార్ అంటాం కదా మనం, ఎవరైనా పొగడేస్తే. So I used to be myself, but you can't say that is me. That's like the paradox, like antena ante. Okay. Like if you see Big B on KBC, he's amazing, he's humble, you love him. But if you catch him on a wrong day, I'm sure he'll be like, I don't want to
ఆబ్వియస్లీ right? But you can't judge him on that or on this. So I don't know, you can't really say who. బట్ ఒక 15-16 ఏళ్ల అమ్మాయి సడన్గా అసలు మీడియా అంటే ఏంటో తెలియదు, టెలివిజన్ అంటే తెలియదు, సినిమాలు అంటే ఏమీ తెలియని ఒక అమ్మాయికి సడన్గా ఒక టీవీ ముందు ఒక షో చేయాలి, నీకు డబ్బులు వస్తాయి, నీకు డబ్బులు ఎక్కువ థింక్ ఇట్ as some pocket money, let me do it? It was more pocket money because it was a summer job is what I told myself. I mean, India lo, I don't think there's a concept of summer jobs for kids or something. But Colors helped me pay my college fee, and I'm very proud of that one fact. You know, whether it is Filmfare or Nandi, at least I can say I paid for my education. Yes, and maybe, you know. So it started off as a summer job, but it was like a snowball. Like nobody had control over it anymore. Like the channel wanted the show to continue, the creative people. They were, after a few episodes, I was like, you know, I'm done with this because I was like, I can't handle it. I couldn't handle going out and being called Colors, say Colors, or all that, because our information start అయిపోయింది కదా, అర్థం అవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఓ ఈ ప్రొఫెషన్కి అంత గౌరవం లేదు, ఓ నన్ను పర్సనల్ టైం ఉండదు, ఇంకా నేను యూనో క్రాస్ రోడ్స్ ఊరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ బిర్యానీ తినలే, అవన్నీ అర్థమైపోవడంతో ఇంక వద్దు 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 అంటే మొదలెట్టాను. బట్ there was so much pressure from the channel. And there was so much pressure from everybody saying that నీకు అర్థం కావట్లేదు what you have, just do it. So I just went with the flow and I'm here. ఎన్నేళ్ళు చేశారు స్వాతి Colors? 2.5 years I think. Okay. Yeah. బట్ ఐ హర్డ్ ఆ టైంలోనే పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు, ప్రొడ్యూసర్లు అప్రోచ్ అయ్యారంట మీకు మూవీ ఆఫర్స్ ఇస్తూ. అంత పెద్దవాళ్ళు అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఇది ఎలా తీసుకున్నారో దాన్ని కూడా అలా తీసుకుండాల్సింది కదా. అంటే వై యూ రిజెక్టెడ్ ది రోల్స్ అండ్ ఆఫర్స్ అండ్ వై యూ డింట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దెన్? చాలా మంది వచ్చారు 16-17 ఏళ్ళకి ఇండస్ట్రీ. అప్పుడే రావాలి. Yeah, because you know the career span of a heroine is very young. But I was not prepared. You were not? No, I was not prepared at all to enter films. And నేను విన్న 2-3 scripts కూడా I just didn't relate to them. Danger was the debut because it sounded so new for me. Ante no makeup, no lead song, no langaoni, you know, no exposing. Yeah, all of that. I mean, exposing can be done so aesthetically. Yeah, come on. Now we're grown adults. Yeah. I'm not 16 anymore, so now it can be done so. No, at that point of time, obviously, it will run through your mind. And I was also very scared. You know, and I was like not prepared. Danger too. It was more like what I saw growing up, like I know what you did last summer or something like that. So I'm like, hey, this is something different. You know, maybe I can try my hand at this. So that's how it happened. But I have no regrets, Andy, because appudu start ayyunte, I don't think I would have done films like Swami Rara or Subramaniapuram. Because ఆ టైంలో వచ్చిన ఫిల్మ్స్ తర్వాత మార్పు వచ్చింది. లైక్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ ఆనంద్ అండ్ అష్టాచమ్మ ఆ వేవ్ వచ్చిన తర్వాత తెలుగు సినిమాలలో కాస్త మార్పు వచ్చింది. అది నేను మిస్ అయిపోయేదాన్ని. అప్పుడే సినిమాలు చేసేసి ఉంటే డెఫినెట్లీ ఐ వుంట్ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు బీ ఇన్ దీస్ ఫిల్మ్స్ లైక్ ఆమెన్ ఆర్ నాట్ 24 కాదం ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యపురం. దే వుంట్ హ్యావ్ నోటిస్డ్ మీ. సో ఐ థింక్ ద వెయిట్ వాజ్ వర్త్ ఇట్. బట్ పోను ఈ స్టీరియో టైపింగ్, కండిషనింగ్ ఎస్పెషలీ స్వాతి విషయంలో బాగా ఎక్కువైపోయింది. అంటే ఎంతోమంది తెలుగు అమ్మాయిలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు, వెళ్ళారు, కొంతమంది నిలదొక్కున్నారు, అదంతా డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ విత్ రిగార్డ్స్ టు స్వాతి ఏమైపోయిందంటే ఏ సినిమా అయినా దే వర్ రిలేటింగ్ టు కలర్స్ అండ్ దెన్ ఇటువంటి రోలే ఇవ్వాలి. సో దట్ స్టీరియో టైపింగ్ వాజ్ ఇట్ ఎఫెక్టింగ్ యూ? అంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ డేస్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ ఎస్పెషల్లీ? ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎవ్రీబడి. It affects you definitely, especially if that's not what you want. Ante kontamandi they're smart and they're strong in the sense aithe I am stereotype, let's make the most of it. Okay, like send it all out, be that person in your advertisements, in your show you go, meet people, take your selfies, wherever you go, just be that because that's what they love. You can either do that or if you're not strong enough to do that, you do what I do, which is, I'm sorry, I cannot. I'm growing, I'm learning, I'm falling, I'm making mistakes, and I'm just going to try whatever makes peace with my head, you know. So that's what I did. So what happens though is, slow అయిపోతుంది career, బాగా slow అయిపోతుంది. So Danger తర్వాత I didn't get any great roles. Then Selva because I was supposed to ఆ సినిమా 7 by G Rainbow Colony,
he wanted me to do. Ala పరిచయం కాబట్టి ఆడవారి మాటలకు అర్థాలు వేళ he said just do this role. And I'm like, dude, me proposing to an older man, I don't know. He's like, just listen to me and do it. So that worked. బట్ దాని తర్వాత ఏమైనా అన్ని మర్దల రోల్స్ అడిగారు లైక్ పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో, కానీ మర్దలో యూనో మర్దలే, ఇంకా చెల్లెలు కూడా కాదు, మర్దలే. ఓకే, బేసిక్లీ సమ్వన్ హూ ఇస్ లైక్ సైట్ మార్వింగ్ ద హీరో. అండ్ దాట్స్ ఫైన్, యూ కెన్ డూ సచ్ రోల్స్. బట్ ఐమ్ లైక్, ద థింగ్ ఇస్ ఒక రోల్ ఆ రోల్ చేసేసిన తర్వాత అలసిపోతాం, ఇంక మళ్ళీ చేయలేము. యూనో ఇట్ ఈస్ యాంకరింగ్, ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ ఇస్ డిఫరెంట్, every host you meet is different. I mean, guest who comes on the show is different. But to do the same thing again and again is like, ugh. So I was like, I'm sorry. So that came to a standstill again to another year and a half. Then Ashta Chamma. Then after Ashta Chamma, everybody wanted me to be this hyper girl, you know, like who's always like on 3 Red Bulls or something. And I'm like, I can't. And the funny thing is, Andi, Ashta Chamma, Subramaniapuram, okay time shoot chesam now. అండ్ ఒకే నెలలో షూట్ చేసేవాళ్ళు. 15 రోజులు అష్టాచమ్మ, కాంట్రాస్ట్ కదా రెండు. ఎలా అయ్యేదంటే 15 రోజులు అష్టాచమ్మ చేసి 15 రోజులు ఇచ్చేసేదాన్ని. సో ఆ షూట్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మోహన్ గారు వచ్చి ఫస్ట్ షాట్ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ డే అనేవారు, ఆ సెకండ్ షెడ్యూల్లో కొంచెం ఎనర్జీ పెంచు, ఏంటి డల్ అయిపోయారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎన్న ఎనర్జీ కొంచెం కమ్మి పడుங்க, అవ్వలో రియాక్షన్ తేవేలే, అంత అవసరం లేదు అనేవారు. సో ఇట్ యూస్ టు బీ లైక్ ఐమ్ కమింగ్ అండ్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ దిస్ యూనో ఎడ్యుకేటెడ్ బ్రాట్ హూ హెస్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ వాంట్స్ మహేష్, and then cut to go to this Madurai 1980s where I'm just like looking at the boy and like, so it was very good for me. So alanti experiences ayipoyin tarvata, if I have to just go back and keep doing that one thing again and again and again, I just couldn't pull it off. So I tried to do whatever came my way, and some worked and some didn't. అయితే ఒక్కసారి సెల్ఫ్ రెట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటే నాకేమనిపిస్తుందో చెప్తానండి. యూ యాక్చువల్లీ థింక్ వాట్ ఎవర్ యూ డిడ్ ఇట్ లైక్ 100% పర్ఫెక్ట్లీ. దానివల్ల మీకు నెక్స్ట్ అది ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు కలర్స్ పర్ఫెక్ట్గా చేశారు, అలాంటివే కావాలని అంటున్నారు. ఆడవారి వన్ రోల్ వెన్ ఇట్స్ గివెన్ టు యూ, యూర్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ డూయింగ్ ఇట్ టు ద కోర్ అనమాట. ఇంకా పర్ఫెక్షన్ పర్సోనిఫైడ్. సో అలా చేసేసరికి ఆబ్వియస్గా ఇంకా అందరూ మిమ్మల్ని అదే రోల్లో ఊహించుకుంటారు, ఇంకా ఊహించుకొని ఆ బ్రాకెట్లో పెట్టేస్తారు. ఇట్స్ ఫేర్ బట్ నాట్ ఫేర్ టు యూ, నాట్ ఫేర్ టు మీ మేబీ. బట్ థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. బట్ ఆ గ్రోయింగ్ ఏజెస్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే స్వాతి, యూ వాంటెడ్ టు డూ మెడిసిన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. సో అకాడమికల్గా మీరు చాలా హైలోకి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నారు. సడన్గా ఈ కలర్స్ రావటం, దెన్ ఒక డైరెక్షన్ మారిపోయింది. పోనీ డైరెక్షన్ మారినప్పుడు ఇందులో ఏమన్నా బ్రహ్మాండంగా సినిమాలు వచ్చేస్తున్నాయి, సక్సెస్ అయిపోతున్నాము అంటే అక్కడ అది అవ్వట్లేదు. సో ఒక ట్రైన్ ఆఫ్ టైంలో యూ ఫీల్ నా ఘర్కా నా ఘాట్కా టైప్స్. ఆ ఫేజ్ ఎప్పుడు ఫేస్ చేశారు, అండ్ వాట్ వర్ యూ గోయింగ్ త్రూ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం? Oh, it was absolute hell, you know, and it was so difficult on me, and luckily I had great moral support from my parents. And what they told me is, see, నీకు చదువుకోవడం ఇష్టం, చదువుకుంటావు, నీకు బాగానే మార్కులు వస్తాయి, సో డోంట్ గివ్ అప్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ కన్ఫ్యూషన్. సో దాట్స్ వెన్ ఐ డిడ్ బయోటెక్నాలజీ. నేను స్టడీస్ డిస్కంటిన్యూ చేయలే. And biotech, and it was a day's call. It was not like intlo kuchni, I'll wait for something to come and write a diploma. I used to go to college every day, and I was in a beautiful college, St. Mary's. So Saidaram Tej was my classmate, and you know, Sanya Mirza was in my batch, Chaitu, Naga Chaitanya was. So it was a college which encouraged all sorts of arts and did not, stereotype. It was not like, oh, color, Swathi is coming to college. Everybody was a star. Everybody was doing their thing. So studying really helped. Staying occupied helped. And also, ఇంట్లో ఎప్పుడు 24 గంటలు ఇదే డిస్కషన్ కాకపోవడం వల్ల కూడా it really helps. It's not like you're the bread, you make bread for the house, or however you put it. Since that pressure was not there, I was fine. Otherwise, you'll be completely destroyed. Or you'll have to just compromise and suck it up and work, just keep the money coming in. బట్ స్టిల్ చాలా సందర్భాల్లో
ప్రెషర్ ఉండకపోవచ్చు, మనీ సంపాదించాలన్న అవసరం, అంటే ఆ అవసరం కూడా ఆవశ్యకత కూడా ఉండకపోవచ్చు, అవన్నీ ఫెయిర్ ఎనఫ్. బట్ స్టిల్ ఒక సక్సెస్ బగ్ అనేది ఉంటుంది కదా. అంటే ఒక 16 ఏళ్ళకి అద్భుతమైన సక్సెస్ చూసిన ఒక అమ్మాయి సడన్గా డౌన్ అయిపోతే ఆబ్వియస్గా గ్రాఫ్ తగ్గుతూ ఉంటే ఆ టైంలో ఉంటుంది కదా ఒక రకమైన ఫీల్, అంటే వాట్ ఈస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, వేర్ ఎమ్ ఐ గోయింగ్, వాట్ ఎమ్ ఐ డూయింగ్ అని ఒక. అలా అయిన ప్రతిసారి నాకు ఒక హై వచ్చేది. ఐదర్ ఐ టు టాప్ ద కాలేజ్ లైక్ ఇన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్, ఆర్ ఆడవారి వుడ్ బికమ్ అ హిట్, దెన్ ఐ డూ ఓకే, దెన్ సుబ్రహ్మణ్యపురం వుడ్ బికమ్ అ హిట్, then Swami Rara would become a hit or my Malayalam film will win the national award. See, నాకు వచ్చిన success అలా రాలేదు. Like every year, every film, every review అలా రాలేదు. For me it was like patience. My process అలా జరిగింది అన్నమాట. చాలా అలా like సో ఇట్ వాజంట్ లైక్ ఫ్యాట్ హై లో అప్పుడైతే చచ్చేదాన్ని, ఐ వుడ్ కిల్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ సంథింగ్, ఐ డోంట్ నో. బట్ దిస్ వాజ్ లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ వుడ్ ఫీల్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ మీ, దెన్ దే వుడ్ షో సక్సెస్ లైక్ దట్. బట్ ఇంకోటి నేను ఏం నేర్చుకున్నాను అంటే, ఇవన్నీ అయినాయి బట్ ఇట్స్ లక్ అండి. యూనో ఈ సక్సెసెస్ రావడం ఇట్స్ జస్ట్ లక్. సక్సెస్ అనేది చాలా పర్సనల్ స్టేట్మెంట్. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సక్సెస్ ఉంటుంది మీనింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫైండ్ దాట్ అండ్ ఇఫ్ యువర్ సక్సెస్ కుడ్ మీన్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ టు బీ ఏబుల్ టు గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ appreciate the fact that all your limbs are working, and you're not under someone's thumb, you're not in a bad marriage, you're not stuck in an abusive relationship. It could be anything. So that is another way to see success. అంటే కొంతమంది ఇది అనుకోవచ్చు దట్ ఓకే తను ఏదో అలా చెప్పుకుంటుంది బతకడానికి అని, అలా అనుకున్న అది సక్సెస్సే. కరెక్ట్, యూర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. యా, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సర్వైవింగ్ ద డామ్ డే, రియలీ. అండ్ నేను ఒక్కదాన్నే కాదు, అది అందరికీ కూడా, ఎనీబడీ, ఇట్ ఈస్ దాట్. బట్ ఇఫ్ యూ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ సక్సెస్ యాజ్ acceptance and fame, then I think you will put yourself on a very risky thing. ఎందుకంటే అందరినీ ఎప్పుడు హ్యాపీ చేయలేం. ఇప్పటికీ అందరికి షారూక్ ఖాన్ నచ్చడు, టైటానిక్ నచ్చదు, కమల్ హాసన్ గారు ఎందుకు పాలిటిక్స్లో వస్తున్నారు, and everybody has an opinion. So you are not going to win the majority ever. True. And even if you do, it's going to happen once in a while. And even if it happens for 5 years, you're going to have 10-15 years of everybody ignoring you. So that's going to happen to everybody, no matter what. So what happens when you have failure is you get time to understand things like this. వెరీ ట్రూ. బట్ స్వాతి, ఇదంతా అంటే సింక్ ఇన్ అవ్వటానికి, అర్థం చేసుకొని ఇంత అద్భుతంగా ఒక లైఫ్ ఫిలాసఫీని ఇంత అద్భుతంగా యాక్సెప్ట్ చేసి మూవ్ ఆన్ అవ్వటానికి దే షుడ్ హ్యావ్ బీన్ సంథింగ్, ఒక టర్న్ పాయింట్ ఏదో ఉండుంటుంది నీ లైఫ్లో. మేబీ సంథింగ్ దట్ రియలీ డ్రాస్టిక్ థింగ్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ విచ్ రియలీ మేడ్ యూ రియలైజ్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ద రియాలిటీ. ఐ కెప్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్. నేను ఎప్పుడు అనుకుంటా ఉండేదాన్ని ఇలా ఏదో అవుతుంది, ఏదో అవుతే నాకు అర్థం అవుతుంది అని. బట్ ఏది అవ్వదండి. నథింగ్ ఇస్ గోనా హ్యాపెన్. ఇట్స్ సినిమాల్లో అవుతుంది అలా సడన్గా వర్షం పడిపోయి వెనకాల బీజిఎం మారిపోద్ది. మనకి నిజంగా లైఫ్లో ఒక బీజిఎం ఉండుంటే మనకు అర్థమయ్యేది ఏమవుతుందో లైఫ్లోని. ఐ రెడ్ దట్ సమ్వేర్ ఆన్లైన్, బై ద వే, ఇట్స్ నాట్ మై ఓన్. బట్ nothing happens that wakes you up. It's just those silent moments on an everyday basis. So you have to, I think, surround yourself with people who love you, but love you properly. It's not like ఏం చేసినా అబ్బా నువ్వు అద్భుతం అంటే ఇంకా మళ్ళీ నాశనం అయిపోతాం. బాగానే చేసావు కానీ maybe you can do this. And also most important thing ఏంటంటే, life is big and large. This is not only thing in life అనేది గుర్తు చేసే వాళ్ళు ఉంటే చాలు. There is so much to life, so much to do also. So much to do. And if you don't have people like that around you, then you're in real trouble. But if you have at least 1 or 2 people who can tell you and remind you, మనం మర్చిపోతాం ఎలాగో, వాళ్ళు గుర్తు చేయగలితే దట్ హలో బ్రో లైఫ్ చాలా ఉంటుంది, ఏం మాట్లాడుతున్నాను, న్యూస్ పేపర్ చదువు, or just wake up. Like phone పక్కన పెడితే చాలు. If you're just scrolling on Instagram or Facebook, then you're going to get even more anxiety. If you just put the phone away and then be like, అవును సాయంత్రం ఏం కూర చేయాలి, like be in your own life.
mind your own business, you know, then I think you can move on. సో ఈ 10-12 ఫిల్మీ కెరియర్లో దాదాపు ఒక 25 సినిమాలు చేసుకుంటారు. 25-30 ఏమో వికీపీడియాలో చూడాలి అన్ని కలిపి. ఐ హావ్ టు సీ మై వికీపీడియా లిస్ట్. ఓకే, బట్ మీకు నిజంగా చెప్పండి, బాగా సంతృప్తినిచ్చిన ఇండస్ట్రీ తెలుగు, తమిళ, మలయాళం, ఎక్కడ మీకు నిజంగా అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను పర్ఫామ్ చేయగలిగాను, నాకు మంచి క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయి అని నిజంగా హార్ట్ఫుల్గా ఫీల్ అయింది? తెలుగే అండి. ఐ నో, అండ్ యు నో నేను మలయాళం అనేదాన్ని ముందు, కానీ ఇప్పుడు సూర్యకాంతం రోల్ వల్ల నాకేమనిపిస్తుంది అంటే when I look back, I could do bubbly roles in Telugu, I could do silly roles, I could do something like Kartikeya, which is borderline serious, but not, she's still the conventional mainstream heroine who doesn't have her life in her hands. But then I got to do one Suryakantam where she was so no nonsense. I was so happy to do. Ante location ki vellaniki enta happy ga undedante Prema garu, because I used to know my scenes. Like తను అసలు ఎక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడదు. ఆ కోర్ట్ రూమ్ సీన్ కానీ తను ప్రపోజ్ చేసిన వెంటనే అలాంటి నేను చూసాను లండన్ బాబులు. లండన్ బాబులో ఒకటి మీ పేరు వెరీ అన్కన్వెన్షనల్ నేమ్, సూర్యకాంతం. చిన్ని గారు పెట్టారు ఆ పేరు. సో జనరల్గా ముందు సూర్యకాంతం అని పేరు వినగానే ఫస్ట్ ఆడియన్స్కి మైండ్లో ఒక బై డిఫాల్ట్ ఏమనుకుంటారంటే హీరో ఏదో గయ్యాలదే ఉంటుంది, అరుపులు కేకలు అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి. అసలే నేనంటే ఇంకా ఆల్రెడీ మీద ఒక ప్రీ కన్సీవ్డ్ ఎక్కువ మాట్లాడుతుందిరా. బట్ కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ అండ్ సటిల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, వెరీ కూల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. మీన్ డైలాగ్స్ కూడా ఎక్కువ లేకుండా జస్ట్ కళ్ళతోని చేతులతోని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వటం అన్నది. అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఐ డెంట్ వాచ్ ఇట్. ఐ మీన్ ఐ రియలీ లైక్ ద ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో వాజ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు డూ దట్ రోల్? ఎందుకంటే ఇంతకాలం ఒక కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ చేసుకుంటూ వచ్చారు, ఇది కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్కి స్కోప్ ఉన్న రోల్. సో హౌ వాజ్ ఇట్? It was one of the most organic roles I've used. I mean, I hate using words like craft and organic. I'm sorry. But ఆ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నిజంగా నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అలాగే ఉండింది. Very no nonsense. I still am in that phase where I'm going through a very deadpan, no nonsense phase professionally. So when they gave me the scenes and they said, you know, ila and I'd seen the original, and చిన్ని గారు వర్క్డ్ అ లాట్ ఈ సినిమా తమిళ్ అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్, శ్రీలంక ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అని మనకు లేవు కాబట్టి చాలా ఏమంటారు టాక్ట్ఫుల్గా ఆయన దాన్ని మార్చి ధనరాజ్ ఇది చేయడం వల్ల నాకు ఆ రోల్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ దట్ ఫైనలీ ఒక తెలుగు హీరోయిన్కి ఒక బ్యాక్ బోన్ ఉంది. యూనో తను ఎక్కువ షీఈ్ నాట్ లైక్ అ పపెట్ ఆర్ సంథింగ్. అండ్ ఎంత హార్డ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా షీ వుడ్ జస్ట్ take a breath and be like, ఇంకేం చేస్తాం, చలో let's move on with it అని. So such well written roles you don't get to do, and how I did it was very effortless on my end. And I mean, it's not arrogance, it's just that I've reached that phase where I react like that now. Now tomorrow if a role demands me to be bubbly again, and then I'll have to do a lot of work. Okay, you know what I mean? So this is natural for you. This came naturally to me now. కానీ రేపు సడన్గా మళ్ళీ ఎక్సైట్ అయిపోవాలి, ఏ పప్పీ అనే సీన్ చేయాలంటే నేను నిజంగా I'll have to start listening to the different kind of music. I'll have to, like, you know, change my Netflix I don't know, recommendations, and really work. But when I was doing this film, I was just like, okay, what's the scene today? That's okay, fine. This is how you want me to react? Okay, fine. What is his reaction? So okay, all right. So it was like that. That's how the shoot was. But Swathi, ఈవెన్ మీ భాషా తీరు, మాట, ఉచ్చారణ, మీ పలికే విధానం కూడా అన్నీ మారిపోయినాయి. అంటే ఒక ఈవెన్ 3-4 years బ్యాక్ కూడా మీ మాటల్లో తెలుగు ఇంకా అలా నొక్కి పలకడం, కొంచెం చిన్నపిల్లలాగా మాట్లాడే ఆ తత్వం ఉండేది ఒక 4-5 years బ్యాక్ కూడా. ఓకే. బట్ ఆఫ్ లేట్ ఇట్స్ చేంజ్డ్ అ లాట్. అంటే ఒక సీ చేంజ్ నేనైతే చూస్తున్నాను, బికాస్ ఐ హావ్ నోన్ యూ ఫర్ ఇయర్స్. మీ మాట కూడా, మీ మాట్లాడే తీరు. ఈ సినిమా డబ్బింగ్లో కూడా డబ్బింగ్ డే స్టార్ట్ అయినప్పుడు దేవర్ లైక్, ఏదో లేదమ్మా ఇంకొకసారి అని, లైక్ ఈ అమ్మాయి ఇలాగే మాట్లాడుతుందండి, ప్లీజ్
మా కో డైరెక్టర్ గారు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆయన బాగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఆయన తెలుగు చాలా బాగా వచ్చు, పదాలు ఇవన్నీ పలకడం. సో అది చెప్పండి నాకు, ఎందుకంటే నాకు నేను నేర్చుకున్న తెలుగు అంతా కలర్స్లో అండి. గ్రోయింగ్ అప్ ఫ్రమ్ డిఫెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, హిందీను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఇంట్లో. సో కలర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే నేను నేర్చుకుంది తెలుగు. వాట్ ఎవర్ తెలుగు ఐవ్ లర్న్డ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాతే, దట్స్ ద ఫ్యాక్ట్. సో పదాలు పలకడం ఎక్కడైనా నాకు ఇంకా సామెతలు పలకడం అవన్నీ రావు ఇంకా, ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్. సో అవి చెప్పండి నాకు, కానీ క్యూట్గా మాట్లాడాలంటే నాకు. అండ్ ఇట్ బికేమ్ లైక్ దట్. ఈవెన్ ఐ రిమెంబర్ జల్సా డబ్బింగ్ అప్పుడు కూడా ఇంకొంచెం క్యూట్గా చెప్పరా, దిల్ ఆస్క్ యూ టు బీ దట్ వే బికాస్ దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ యూ, యునో. సో ఐ థింక్ the Suryakantam you saw was the girl who grew up ante. అది ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎవిడెంట్గా కనిపిస్తుంది అక్కడ ఆ క్యారెక్టర్లో. అండ్ ఎస్పెషలీ సమ్ సీన్స్ వేర్ యునో ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏదో చాలా భారీ రియాక్షన్ ఉంటుంది అని, బికాస్ సినిమాటిక్, ద జనరల్ సినిమాటిక్ ఫార్ములా కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో అందులో ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి వచ్చి ఐ లవ్ యూ అని చెప్తే obviously the girl will give some kind of a expression. Maybe she'll be very very surprised, very shocked, or very anxious, or whatever, blah blah blah. But ikkada atla ledhu. So you were like very real, very natural. Alage court scenes konni unnai atvantivi. So ivanni entante, is it completely your effort, or did the directors tell you to do that way, or were you also గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద టైడ్? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో. అంటే ఎక్కడైనా లేదు ఇట్లా చేయొద్దు, మీరు అలా చేయాలి, కొంచెం ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి, అలాంటివి ఏమన్నా చెప్పిన సంఘటనలు ఉన్నాయా సినిమాలో? చిన్ని గారు అయితే నాకు గేమ్ మీ ఫ్రీ హ్యాండ్ అండి. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్, నేనే వెళ్ళి అడిగేదాన్ని, టేక్ అయిపోతే ఓకే అన్నారు. సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఓకే అంటున్నారు, ఐ యూ షోర్? బికాస్ ఐ వాజ్ సో ఫీలింగ్ సో నో నాన్సెన్స్ ఇన్ మై హెడ్ దట్ ఐ లాస్ట్, like I wasn't sure if it's right or no, you know, because the comedy and all is Chinni Garu's effort. Ali Garto me avanni cheysto and all is Chinni Garu. So I think a frame of mind lo unnaru. He was still connecting with the commercial aspect of regular taking and all, whereas I was in my own world. So I should come back and say, are you sure I did that fine, or do you want me to like up it up and make it a little more dramatic, you know, like more routine? And he'd be like, Swathi garu, let's just move to the next shot, this is just fine. I'm like, are you sure? Like even the last climax when he comes and he says పెళ్లి చేసుకుందామా, అది పిచ్చి ఎండల్లో చేసామండి, మేలో చేసాం సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ కాలేజ్లో. అంతా కాంక్రీట్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ లైట్స్. సో చేసాము, అండ్ మానిటర్ చూడడానికి కూడా మాకు కనిపించేది కాదు, అంత ఎండ ఉండేది. సో ఏంటి చిన్న షెడ్ టెంట్ లాగేసి ఇలా థర్మోకాల్ పెట్టి చూసుకోవాలి నిజంగా రియాక్షన్ సరిగా వచ్చిందో లేదో అని. సో నా షార్ట్ అయిపోయింది, అండ్ ఐ కేమ్ అండ్ ఐ వాస్ చెకింగ్, దే వర్ ఆల్రెడీ ఎక్విప్మెంట్ మూవ్ చేసేస్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ షాట్కి. సో ఐ వెంట్, ఐమ్ లైక్, నో ఐ వెయిట్, ఇస్ దట్ ఓకే ఫర్ యూ? అండ్ ఈస్ లైక్, దీనికంటే ఇంకేం రాదంటే అసలు మీరు ఆపేయండి అన్నారు. ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్, యూ నో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫైన్ విత్ ఇట్, ఐఎమ్ కూల్ విత్ ఇట్. సో ఇట్ వాస్ లైక్ దట్. ఆల్సో ఐ అబ్జర్వ్డ్ వన్ థింగ్, జనరల్గా మూవీస్లో మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయిలైనా సరే చాలా ఫిల్మీగా చూపిస్తుంటారు. అంటే వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలు చాలా డిజైనర్ వేర్ ఉంటుంది, ఐ ల్యాషెస్ దగ్గర నుంచి, మేకప్ దగ్గర నుంచి, ద ఆర్నమెంట్స్ దట్ దే వేర్. ఐ డోంట్ నో, అంటే ఒక 25,000-30,000 సంపాదించే వాళ్ళకి అంతంత దుస్తులు, అలాంటి జ్యువెలరీ అసలు ఎలా ఉంటాయి కూడా ఒక్కోసారి అందరూ చాలా అన్రియల్గా అనిపిస్తుంది. వాజ్ దిస్ ఆల్సో అ వెరీ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్? ఈ సినిమాలో ఎక్కడ కూడా ఇట్ వాస్ నాట్ అన్రియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాస్ట్యూమ్స్ ఆర్ జ్యువెలరీ ఆర్ వాట్ ఎవర్. No, it was a very conscious, committed, strong, fought for effort. అంతేనా? fought for? అంతే కదండి. సో ఫైనలీ రేఖ అనే అమ్మాయి చేసింది కాస్ట్యూమ్స్, అండ్ గాడ్ బ్లెస్ హర్, థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ హర్. ఎందుకంటే తను షీ అండర్స్టూడ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ సో వెల్. సో నేను కూడా తనకు చెప్పాను, యూనో, Reliance Central, just go to like regular clothes places, and she's also a working woman. Okay. You understand where she's coming from? We found a designer who was also like Suryakantam, like who was also that's how you are, I am, or anybody is. When we're going to work, we're thinking of how to do the job well. Kani, you know, presentation, yes, of course you have to present yourself well, but not beyond your means. సో అండ్ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, అమ్మాయి తనకు పెళ్లి చూపులు అవుతున్నప్పుడు
ఎంత శాలరీ అంటే టేక్ హోమ్ 33,000 ఏదో చెప్తుంది. సో అంత స్పష్టంగా చెప్తుంది. తర్వాత సింగిల్ చైల్డ్, ఎక్కడ ఫాదర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయము, మదర్ని వర్కింగ్ అని చూపించము, ఇల్లు చూపిస్తాం, చిన్న ఇల్లు, ఇరికి కిచెన్, ఇంత కిచెన్ అని. సో ఐ వాజ్ లైక్, I know I'm in good shape. I mean, Tripura Tarvata, I think in this film I could have actually used it for my own advantage to look prettier maybe, but I thought I should be more honest to the character. Okay. Now coming to one very sensitive point. జనరల్గా యాక్టింగ్కి వచ్చేస్తే కొన్ని అంటే ఇలాంటి రోల్స్ మాత్రమే చేస్తాను, ఇవి మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటాను, ఐ విల్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాపన్స్, నో వల్గారిటీ, ఇలాంటి కొన్ని ఏమన్నా పెట్టుకున్నారా మీరు మైండ్లో? దట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ అని, ఇలాంటి రోల్స్ చేయను, ఐ విల్ నాట్ డూ గ్లామర్ రోల్స్. No, I did not label it as I will not expose or I will not do glamorous roles but I will not do something I don't feel I relate to, or if I feel I'm not welcomed into that team. Okay. ఎందుకంటే సినిమా చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు బీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫ్లోయింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్స్ ఎనర్జీస్ అండి. యూ హ్యావ్ టు బీ, అండ్ ఇఫ్ యూ ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ వర్క్ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్, ఎస్పెషలీ బికాస్ యూఆర్ ఫేసింగ్ ద కెమెరా. అండ్ ఐ కెన్ నాట్ హైడ్ ఇట్. అండ్ నాకు చాలా కష్టపడతాను నేను, ఎస్పెషలీ ఇంట్లో ఇఫ్ హ్యావ్ అ బ్యాడ్ డే ఆర్ ఎమోషనలీ ఇఫ్ ఐమ్ హ్యావింగ్ అ బ్యాడ్ డే అండ్ దట్ డే ఐ హ్యావ్ టు డూ అన్ ఇంటర్వ్యూ, it is very hard for me. I will hate it till I come and sit in front of the camera, and once I start talking I change, I forget. But I'm not the kind of girl who can hide it in a shoot, because you know that's because you're portraying a different emotion. I don't know if I'm making sense. You know, I can cover it up in an interview by talking and saying something, but I can't cover it up on location. Yeah. So if I'm feeling unwelcomed, or you know I'm feeling belittled for whatever reason, whether I have success or no, or I'm a Telugu, whatever, it's irrelevant. If I feel like that, then I can't give my best. So I choose not to even enter into situations like that. So that's what happens. అంటే you're feeling like that అంటే is it అంటే మీరు ప్రిజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నారా ఇలా ఉంటుందేమో అలా? No, after the interaction అంటున్నాను నేను. After the initial interaction. After the initial interaction, if I feel that way, I will walk away. I will not do the film. Okay. Yeah, I won't. So that is pakka. Yeah, but glamour ante I don't know. Like I remember Kartikeya, there was this shot where they wanted to show my nadu and they were enta bhayapadi vachi, they were like, I'm like, okay bro, that's cool. They're like, what? I'm like, yeah, ante cinema nachi, janalu nachi, aa role nachi unte I'll go to any length to do what I have to do. And a confidence undindi Kartik meeda, Chandu meeda. So it was no big deal. Montages lo kuda snaan chesi nu just kurtalo ila పరిగెట్టుకుంటూ, like అమ్మాయిలు ఎలా రెడీ అవుతాం మనం స్నానం చేసి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అంటే I'm like, okay, the role demands you are okay. Yeah, I mean the role demands అంటే you can do a lot of things saying the role demands, but I'm saying I think I need to be convinced and comfortable. నాట్ ఓన్లీ దట్, నేను అబ్జర్వ్ చేసిన అనదర్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చేసిన అన్ని సినిమాల్లో మీకు కూడా ఒక యూ హ్యావ్ అ వెరీ ఈక్వల్ రోల్, అంటే ప్రొటాగనిస్ట్తో సరిసమానంగా అంత ఈక్వల్గా లేకపోయినా అట్లీస్ట్ 80% యూ ఆల్సో డిమాండ్, యూ షేర్ ద స్క్రీన్ స్పేస్. నేను చూసిన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మూవీస్లో లీవ్ దట్ క్యామియో రోల్స్, బట్ జనరల్ ద హీరోయిన్ రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు ఒక రోల్ ఉంటుంది, మీకు ఒక పాత్ర ఉంటుంది, దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. యూ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ దట్. అందుకనే ఐ యూ ఆల్సో పిక్కీ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్, లైక్ నేను జస్ట్ ఏదో పాటలు పాడి డాన్స్లు వేసి అలా కనిపించి వెళ్ళకూడదు అని ఏమన్నా పెట్టుకున్నారా? అలా పెట్టుకోలేదు, కానీ చెప్పినప్పుడు when they tell me interesting points and I find a hook, that's when I get into the film. Okay. Am I making sense? అంటే వాళ్ళు వచ్చి అమ్మ నీకు 4 పాటలు 3 సీన్లు ఉన్నాయంటే నాకు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు కదా, నాకెందుకు అనిపిస్తుంది. కానీ వాళ్ళు చెప్పే విధానంలో లేదు, ఇలా ఒక సీన్ వస్తుంది అప్పుడు అమ్మాయి ఇలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఇలా అంటే అరే బాగుంది కదా, ఓకే. సో నిజంగా చూస్తే కార్తికేయ స్వామిరారాలో ఐఎమ్ జస్ట్ the heroine. I really don't have much to do, to be honest. Kartikeya or Swami, especially those 2 films. But ఎవరు అనలేదు స్వాతి ఊరికే పాటలకు వచ్చి వెళ్ళిపోయిందని. ఎందుకు అనలేదో మరి నాకు తెలీదు. యూ హ్యావ్ అ రోల్, ఉత్త పాటలు కాదు కదా మీ డైలాగులు రోల్. ఐ యూజ్డ్ టు ఫైట్ ఇన్ సుధీర్తో. లైక్ తను
డైలాగ్ ఏమో జర్నలిజం చేస్తుంది అంటున్నావు, దొంగలతో తిరుగుతుంది, దానికి ఎలా తెలియట్లేదు వీళ్ళు దొంగతములు అని. ఈజ్ లైక్ వేవ్ చేసి రిలాక్స్ టూ సీరియస్లీ. లైక్ ఓకే. కార్తికేయ అగైన్ నాకు నచ్చింది ఆ రోల్. బట్ నా ఫీలింగ్లో నేను చేశాను అలాంటి రోల్స్. మీరు లేదు అంటున్నారు, బట్ నేను చేశానేమో నా ఫీలింగ్. చేశారా? నాకైతే ఏమీ రిజిస్టర్ కావట్లేదు. నేను మీరు చేసిన సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ నేనైతే చూశాను. ఈవెన్ ఐ సా సుబ్రహ్మణ్యపురం, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద లాంగ్వేజ్, బట్ నేను ఆల్మోస్ట్ చూశాను. బట్ యువర్ రోల్ అంటే ప్రతి సినిమాలో మీకు ఒక పాత్ర ఉంటుంది, నిర్దిష్టంగా మీకోసం రాసిన ఒక రోల్ ఉంటుంది, డైలాగ్స్ ఉంటాయి. యూఆర్ నాట్ జస్ట్ లైక్ the typical, where the heroine comes, wears some nice glam dresses and then runs around the bushes and has dances. అలాంటివి లేవు కదా అంటున్నాను నేను. అది లక్. ఓకే, అంతే. ఇట్స్ జస్ట్ లక్. ఐఎమ్ షూర్ దట్ మీరు ఇప్పుడు ఏ మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోయిన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము ఇలా ఒక సీన్ ఇస్తాం, ఇలా నువ్వు చింపేయచ్చు అంటే ఇస్తాం ఇంపార్టెన్స్ అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు. వాళ్ళు నో అనరు. ఐ మీన్ ఇఫ్ దే సీ ద రోల్ and they don't see caste and stuff like that. ఏ అమ్మాయికైనా ఏ ఫీమేల్ యాక్టర్కైనా చేయాలని ఉంటుంది. నాకు వచ్చిందంటే ఐఎమ్ జస్ట్ లక్కీ అంతే. ఆర్ ఆర్ యూ ఓకే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కాల్డ్ అ స్టార్ హీరోయిన్? జనరల్గా హీరోయిన్ నాట్ స్టార్ హీరోయిన్ అంటే హీరోయిన్ యాక్టర్ అంటారు. నేను యాక్టర్ అంటే బాగుంటుంది వినడానికి. యాక్టర్ హీరోయిన్ వాట్ ఎవర్. సో ఫీమేల్ లీడ్. బట్ స్టార్ హీరోయిన్ అన్నది యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ యూ డోంట్ లైక్ ఇట్? ఇవన్నీ these are all the small details for me. Because if I'm going to stress about becoming a star heroine, I'll have to do a lot of things I'm not comfortable with. Like going out of, I'm very lazy like that. Like being seen, meeting people, being seen, being nice to everybody, and you market yourself and you promote yourself. You have to do all of that to become a star, and I'm very lazy. And a process you have to spend a lot also. That's okay. I mean, you spend and you get. Yeah. So you put in money, you get in the money. So that money thing balances out somewhere. You can go to a shop opening or something and you'll get it. It's fine. It'll pay you for your gym for 6 months. You're done. You're set. That's okay. But more than that, it's about human beings. అండ్ నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక 2-3 days ఎక్కువ మంది కలిస్తే ఒక రోజంతా నేను ఇంట్లో ఉండాల్సిందే అంతే. ఓకే. సో దాట్స్ వాట్ మై ఫ్రెండ్స్ లైక్. ఇప్పుడు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అదే అంటారు, ఇప్పుడు ఓకే సినిమా రిలీజ్ అయింది నువ్వు బయట కనిపిస్తున్నావు మళ్ళీ మాయమైపోతావా? సినిమా రిలీజ్ ఉన్నప్పుడు యు ఆర్ ఎవ్రీవేర్, యూ కమ్ అవుట్ అండ్ యూ ప్యాక్ యువర్ ఫిల్మ్ అండ్ యూర్ లైక్ ఐల్ పుల్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐఎమ్ గోనా లైక్ డూ దిస్ అండ్ దెన్ యూ వ్యానిష్. సో నౌ దే టెల్లింగ్ మీ నన్ను తంతారని. దేర్ లైక్ ఇంక నువ్వు మాయ అవడానికి లేదు, మేము కిడ్నాప్ చేసేస్తాం నిన్ను, ఇనఫ్ ఇస్ ఇనఫ్, యూ నాట్ గోయింగ్ టు గో ఇన్ టు దట్ టోటల్ షెల్ ఆఫ్ యోర్స్, స్టాప్ దిస్ రబిష్, we're going to kidnap you. And I'm like fine, if you're going to kidnap me, that's okay. బట్ స్వాతి, నాకు కూడా అదే ఎప్పుడు క్యూరియస్గా ఉంటుంది. సినిమా రిలీజ్ అప్పుడు మాత్రం అన్ని చోట్ల కనిపిస్తుంటారు, సడన్గా యూ వ్యానిష్ అండ్ అగైన్ మళ్ళీ సినిమా రిలీజ్ అప్పుడు వస్తారు. ఈవెన్ మిగతా సినిమాల ఆడియో రిలీజ్లకి, ఇంకెక్కడ అవార్డ్ ఫంక్షన్స్కి, ఇంకెవరిదో పెళ్ళిళ్ళకి, పేరెంట్ కూడా వెళ్ళను, ఈవెంట్లకి, దేనికి వెళ్ళరు. అంటే మీరు వెళ్ళరా? వాళ్ళు మిమ్మల్ని పిలవరా అంటూ పాపం లేదు, పిలుస్తారండి. బట్ ఐఎమ్ సో ఫార్చునేట్ దట్ ఇప్పుడు ఎలా అయిందంటే సిచ్యువేషన్, నన్ను పిలిచినా కూడా వాళ్ళు ఎలా పిలుస్తారంటే నాకు తెలుసు నువ్వు రావు, బికాస్ కాఫీ ప్లీజ్ మీరు తీసుకోండి, థ్యాంక్ యూ, యా థ్యాంక్ యూ. దే సో స్వీట్ అండ్ సో లైక్ ఎఫెక్షనేట్ ఇన్ ద సెన్స్ దే నో దట్ క్రౌడ్స్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ సోషల్ యాంగ్జైటీ. యా, ఇట్స్ జస్ట్ అబౌట్ సీయింగ్ 10 people అండ్ గివింగ్. ఎక్కువసేపు పట్టదు, ఐ నో. అంటే అర్థమయ్యే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వాట్ సోషల్ యాంగ్జైటీ ఇస్. అర్థమవునే వాళ్ళకి అది పొగరో, తిమ్రో, లేజినెస్సో అలా అనిపించవచ్చు. బట్ ఈవెన్ ఇట్స్ అ క్రిప్లింగ్ ఫీలింగ్ where you just don't want to see anybody, you don't want to meet anybody, you don't want, because all they'll ask you is what's your next film, and you can't explain to them, and either it will be that or it will be like మీరు మొన్న క్యాష్ ప్రోగ్రామ్ చేశారు, గెలిచారు, నిజంగా మీకు 45,000 వచ్చిందా? వాళ్ళు చెప్పలేం కదా పిచ్చి మనీ, అది ఊరికే అని. Like some banal things they'll ask you. But if you know that you're going into an environment where it's going to just be like mentally freaking stimulating, then I'm all game for it. I will come. I will. మధ్యకాలంలో సెల్ఫీలు ఎక్కువ, అదొకటి కాదు. ఇప్పుడు సెల్ఫీలు అడగట్లేదు, తీయమంటున్నారు వాళ్ళ ఫోన్ ఇచ్చి. I swear to God, during the promotions also or at the airports now, it's not like can I take a selfie with you, it's more like my phone is going to selfie తీస్తారా. This is the next level it is at. And నాకు I'm nobody,
పెద్దవాళ్ళకి ఎలా అవుతుందో మరి వాళ్ళు బాడీ గార్డ్స్ ఉండుంటారు. బట్ ఐ జస్ట్ గో ఇన్ మై హుడీ అండ్ ఐమ్ లైక్ సిట్టింగ్ అండ్ యుల్ ఫైండ్ మీ ఎనీవేర్. సో సో దాట్స్ వై ఐ డోంట్ గో అవుట్ మచ్. బట్ అట్లయితే ఇంకా మరి 10-15 సార్లు పిలిచిన వాళ్ళు ఇంకా నెక్స్ట్ టైం పిలవరు, అయినా పిలుస్తున్నారా? No, వాళ్ళు they've understood me. అర్థమైపోయింది. And because they know that but they're not offended. They understood you totally. Because వాళ్ళకి నిజంగా కావాల్సినప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఉంటాను. ఆ ఫోన్ కాల్ ఉంటుంది. నేను వాళ్ళ పెళ్ళికో వాళ్ళ ఆడియో రిలీజ్కి వెళ్ళనేమో కానీ వాళ్ళ సినిమా ఫ్లాప్ అయినప్పుడు నేను ఫోన్ చేస్తాను వాళ్ళకి, ఆర్ వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేస్తారు. ఆర్ వి టాక్ అబౌట్ లైఫ్, వి టాక్ అబౌట్ చాయిసెస్, వి టాక్ అబౌట్ అ స్క్రిప్ట్, ఆర్ ఈ కోర్స్ చేద్దామా, ఆర్ యునో ఒక యాక్టర్స్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటుంది, ఒక డైరెక్టర్ ఇలా సినిమా తీద్దామని అవ్వలేదు. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్, యాక్టరే కాదు పిలిచిన వాళ్ళు. సో వాళ్ళ ఆడియో రిలీజ్కి నేను వెళ్ళి సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు కానీ నా సపోర్ట్ వాళ్ళకు ఉందనేది వాళ్ళకి ఆ డౌట్ లేదు. లేకపోతే వాళ్ళు నన్ను ఇది అవుతుంది నువ్వు రావని తెలుసు కానీ నువ్వు చెప్తున్నావు అనేది అనరాళ్ళు. యునో దే నో దట్ ఐ విల్ బీ దేర్ ఫర్ దెమ్ నో మ్యాటర్ వాట్, అండ్ ఐ నో దే దేర్ ఫర్ మీ. Otherwise they won't call me again, right? And now also with London Bablu, వాళ్ళే చాలా మంది, some of my friends లైవ్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అంటాం, లేకపోతే యూనో ఇది చేయి ఇలా చేయి అని అడ్వైస్ ఇవ్వడం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ సినిమాలు చేస్తారు కదా, సో దే నో మోర్ హౌ ద ట్రెండ్ ఇస్ చేంజింగ్. నాకు అంతగా తెలీదు. ఇట్స్ బీన్ లైక్ 2 years since my last film released. So they tell me, no, you know what, you should be doing this, you should be doing that. And in that I will see what I can push myself to do, and I do that. That's what happens. Okay, now I'm asking a very regular question. ఇది చాలా మంది చాలా సందర్భాల్లో చాలా రకాలుగా అడుగుంటారు, బట్ ఐ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. జనరల్గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే, యాజ్ ఐ సెడ్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దిస్ ప్రీ కన్సీవ్ నోషన్. అంటే ఇక్కడ షైన్ అయ్యి ఒక హీరోయిన్ టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే షీ నీడ్స్ టు డూ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని అంటారు. కాస్టింగ్ కౌచ్ అంటారు, ఇండీసెంట్ ప్రపోజల్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలంటారు, యూనో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సరెండర్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటారు. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ, బికాస్ ఎవరి పర్సెప్షన్ వాళ్ళది, ఎవరి ఒపీనియన్స్ వాళ్ళది. ఇఫ్ దే వాంట్ టు గివ్ ఇన్, దే కెన్ గివ్ ఇన్. దట్ ఈస్ దర్ ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూ, అంటే మీ దాకా వచ్చినప్పుడు కానీ మనకు తెలియదు మనకేంటి ఇది ఎంతవరకు నేను యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాను, చేయలేను, నిజము కాదు అన్నది. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు, విత్ రిగార్డ్స్ టు యూ, ఎప్పుడైనా ఇలా జరిగిందా ఈ 12 ఏళ్లలో? అంటే ఎలా? డిడ్ యూ ఫేస్ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్, అంటే యునో పీపుల్ ఆస్కింగ్ యూ లైక్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ? First of all, ఎవరు డైరెక్ట్లీ అడగరు. I don't think they do ask anything directly. It's very layered. Yeah. It's very like, I'm lonely, or you know, I need to have a stimulating conversation. It starts off like that, at least with me, because they think that's the way to get into, you know, my zone. Yeah. They've stereotyped me like that, so okay. You know, so that happens. But I've seen such surprising incidents that give me faith, and like Appalraju చేస్తున్నప్పుడు a lot of people were like, Ram Gopal Verma, you know, Swathi is getting desperate now, you know, or no wonder why, what happened, because he's one of the most gentle people I've come across. One of the most educated person that I've worked with. Ante in relation to man-woman working relationship, I'm saying, if he gets a vibe that, you know, that's not cool, he will not. Okay. So when I work with someone like that, it gives me so much strength that even if I meet a jerk later, it's fine. Because I've met 2-3 decent people, you know, that's enough. Or a Mohan Krishna, or a Srinivas Avasrala, Nikhil. All of these people are such wonderful guys that I'd rather focus on that. Because they're such wonderful people. And if you want to take advantage, you have a lot of opportunities, but they never cross their line. And that is so heartening to see. So for me, it's like, అలాంటి వాళ్ళు ఎలా ఎక్కడైనా ఉంటారు. You will meet them at an airport. You can meet them hidden as proposals for marriage. You can meet them as anybody, you know. It doesn't have to be a director. It can be anybody. But you meet nice people too. So I'm just like, you know what? Yeah. బట్ ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు, నో నాన్ సెన్స్ థింగ్, ఐ డోంట్ డూ ఆల్ దిస్, ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ నాన్ సెన్స్ థింగ్స్ అని. సో ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా ప్రపోజల్స్ లాంటివి ఇలాంటి డైరెక్ట్గా వచ్చినప్పుడు అవి మీరు నో నాన్ సెన్స్ అని రిజెక్ట్ చేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమైనా మంచి పాత్రలు ఏమైనా మిస్ అయ్యారా? అంటే ఏమన్నా కథలు కానీ? No, not because of just because you've rejected the people or their
నో అంటే ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏమంటారు డామినో ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఉంటుంది బికాస్ వాళ్ళు 10 మందితో మాట్లాడతారు కదా. సో దే విల్ ఆబ్వియస్లీ బీ లైక్ అమ్మాయి వేస్ట్ అంటే వేరే రకంగా చెప్తారు, లైక్ షీజ్ అరగెంట్ అనో స్క్రిప్ట్ అడుగుతుందనో అలా మాట్లాడుకుంటారేమో. సో దానివల్ల అయ్యిందేమో మరి నాకు తెలీదు. బట్ 10 మంది ఈ అమ్మాయి రోల్ ఇస్తే అంతా పెట్టి చేస్తుంది అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో అందుకని I just try to find the balance there. Yes. Yeah. And obviously మనకి ఎప్పటికీ తెలియదండి ఎవరు మన గురించి ఏది అనుకుని ఎందుకు వద్దనుకున్నారో మనకి ఎప్పటికీ అది అర్థం అవ్వదు. అండ్ ఎందుకంటే ఎవరు ఓపెన్గా మాట్లాడరు కదా దాని గురించి. నోబడీ ఈస్ ట్రాన్స్పారెంట్ అండ్ they don't need to be. It's a business for them. It's not just like art and heart and all that. It's like काम करो निकलो यहाँ से types, So nobody has time to make you sit down and say, dude, this is what you're doing, don't do this, don't talk like this, don't be so honest, don't be so transparent. Alla ever chepparu. They'll just be like, they won't answer your call or they won't call you back or it's understood. Silence is how it is understood. సో ఇలాంటి ట్రోల్స్ రూమర్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నప్పుడు విత్ రిగార్డ్స్ టు మెన్ ఇట్ విల్ బి స్టిల్ ఓకే టైప్స్. బట్ విమెన్ ఎస్పెషల్లీ యాక్ట్రెసెస్ వీళ్ళ మీద వచ్చే కామెంట్స్ ట్రోల్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ బ్లా 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 దేర్ ఆల్ సో స్లీజీ. ఐ డోంట్ నో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు అంటే మీకు చాలా తగులుంటాయి స్లీజీ కామెంట్స్, బాడీ షేమింగ్. సో ఇవన్నీ ఐ డోంట్ నో హౌ యూ టేక్ ఇట్. అండ్ మీ కెరియర్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇవి స్టార్ట్ అయి ఉంటాయి. Yeah, they have a problem even with faces. Yeah. I mean, pannu med panne nachadu kontavandiki. So forget about body shaming. My entire dental work only doesn't fit with them. But you know what? Trolls anedi enta it's become ఏమంటారంటే ఇంక వాళ్ళకి డిఫరెన్సియేషన్ లేదు అమ్మాయి అబ్బాయి అని. పాపం హీరోలకు కూడా మామూలుగా రావట్లేదండి ట్రోల్స్. నాకైతే ఇప్పుడు ఈ మధ్య అబ్బాయిల మీద ఐమ్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ ఫర్ దెమ్ బికాజ్ దే హ్యావ్ టు కీప్ దేర్ ఎంటైర్ family running, and they don't have a choice of just getting married and sitting at home, heroes or directors or male representatives in the film industry, and they get thrashed so easily, and even their character is assassinated. మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉంటే చాలు మీ క్యారెక్టర్ అసాసినేట్ అయిపోతుంది. మీరు హీరోయిన్ అవ్వచ్చు, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు, రిపోర్టర్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా. సో హీరోలు అంటే ఇంకా హీరో ప్రతి హీరోయిన్తో అన్నట్టు మాట్లాడతారు. సో వాళ్ళకి ఎస్కేప్ లేదు, ఎవరికి ఎస్కేప్ లేదు అని అర్థమైంది నాకు. అండ్ కాలేజ్లో ఐ హ్యాడ్ దిస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ వేర్ వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్స్ had to go through this real harassment because of some online targeting like this. Okay. And she was not a celebrity, she was not on TV, she was nothing. And that's when I realized, అంటే మర్చిపోతూ ఉంటాను, నాకు అవుతున్నప్పుడు బాధ వేస్తుంది ఇప్పటికీ. కానీ అప్పుడు అర్థమైంది, యూ కెన్ బి ఎనీబడి టు బీ ట్రోల్డ్ ఆన్లైన్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ అన్ యాక్టర్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ అన్ యాక్ట్రెస్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ అ గర్ల్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు బీ అ హ్యూమన్ బీయింగ్, and you'll be trolled. Somebody will not like something about. But when you are in the limelight, it will be more. Yeah, and because focus ekku untundi and observation kuda ekku untundi. Because that's your job. You want people to notice. And cinema hit avalante ekku mandi chodali. So you have to pay a price. You can't. So you don't get affected at all? I get affected. That's why I have defense mechanisms which will help me not get affected. In the sense, I will not unnecessarily check my Facebook. I will not Google myself. I will not go to Google and type Swathi Reddy. Okay. I stopped it. Chesedanni, and then it affected me, and then I'm like, ఎవరు గొట్టంగాడుకి నాకు ఏమవుతుందో తెలియకుండా రాసేస్తారు ఏదో. అండ్ ఇట్ అప్సెట్స్ మీ బికాస్ అది నిజం కాదు, రే ఇది కాదురా రే అని. బట్ దెన్ వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇస్ ఇగ్నరెన్స్ ఇస్ బ్లిస్ అనేది ఊరికే అంటారు. సో కొన్ని విషయాలు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అనవసరం. సో ఎవరేమనుకుంటున్నారో మనకు నిజంగా అనవసరం. మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక్కటే అవసరం. సో అదొక్కటే మనం చేయగలదు. ఇంకా అందరినీ హ్యాపీ చేయాలి అది అంటే అమ్మో వెరీ హార్డ్. మీరు సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి హీరోతో మీకు రిలేషన్షిప్ అంటగట్టారు. వెరీ నైస్. ఒకసారి నాని, ఒకసారి నిఖిల్, సునీల్ కూడా అన్నారా? అయ్యో అన్ని ట్రోల్స్ మొన్న వచ్చేస్తాయి కదా. పాపం సునీల్ గారు. హీ స్టిల్ సునీల్ గారు, హీ స్టిల్ బుజ్జి ఫర్ మీ, సో బట్ విచ్ ఎవర్ యాక్టర్ అంటే విచ్ ఎవర్ ఫిల్మ్ యూ, దేవిశ్రీ ప్రసాద్, ఎవ్రీబడి, దేవిశ్రీ ప్రసాద్, లేకపోతే పాట ఎందుకు పాడిస్తాడు ఇలా ఒక రోల్, బికాజ్ ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బ్రో.
సో ఇవి విన్నప్పుడల్లా వాట్ గోస్ త్రూ యూ? ఒకప్పుడు నవ్వేసి ఊరుకునే. లెట్ us talk about the first rumor, because తర్వాత అంతా అలవాటు అయిపోతుంది అండ్ లైట్ తీసుకుంటాం. మొట్టమొదటి రూమర్ when you are hooked with somebody, what was that and when was that? I think the first rumor that came out was about Allari Naresh and me. Danger appudu. And that was like, what? Like how? That was that. అంటే there is no smoke without fire అనేది అంటారు కానీ ట్రస్ట్ మీ ఇక్కడ స్మోక్ కాదు, ఫైర్ కాదు, ఎండిపోయిన ఆకు కూడా లేదు. For something to get, there was absolutely no scope. So for me it was like, wait a minute. Then when the second, third, fourth ఇలా rumor start అయినప్పుడు then it's sunk in that okay and నేను ఎలా అంటే నాకు ఎఫెక్షన్ ఉంటే నేను I'll show it అండి. Like look, I'll hug you. Whether you're a man or a woman, like I will hug you, I will hold your hand, I'll be nice to you, or I'll correct your na form of showing love adi shirt as a co-star short mundu if there's something in your face nenu assistant ra annu I'll immediately be like edo undi mokkam meda an tudchesta I alochichunu nenu. So my way of, that's the way I am. So that can maybe andu rumors vachinayemo, but okappudu this not bother me, but ippudu koncham bayam vestadi because I'm like people will అది ఇంకా ఫర్దర్ ఇంకా గ్రిల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఫ్యూచర్లో I don't know whom I'll meet, and if he comes with that baggage that oh my god you've been with so many guys, then obviously I'm going to be like to hell with you, but but it's still going to be hard. If I like him then it's going to be very hard. If I don't like him I can say get lost, but if I like him then it'll be like no, that's not true at all. So that's what that happens. సో బాగా ఎంజాయ్ చేసింది, బాగా నవ్వుకుంది, అయ్యో దేవుడా అని అనేసి వదిలేసి పడేసింది మీది నిఖిల్ది ఎక్కువగా. వి బోత్ హ్యావ్ బీన్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, దట్స్ వాట్ ఐ హర్డ్. అండ్ మీ ఇద్దరు విన్నప్పుడల్లా తెలుసుకున్నప్పుడల్లా నవ్వేసుకొని కింద మీద పడి జోక్లు వేసేసుకొని అంటే జోక్ కింద మీద పడి నవ్వము. విల్ బి లైక్ విన్నావా ఇది మొన్న వచ్చిందంటే మాకు కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నిఖిల్ వీ నెవర్ మీట్ జస్ట్ అస్, వీ మీట్ ఇన్ అ గ్రూప్. సో గ్రూప్లో అంతా మాట్లాడుతుంటే సడన్లీ ఆ టాపిక్ వస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది అలా పాసింగ్లో. వచ్చినప్పుడు కూడా మాకు కూడా ఇట్ బి లైక్ అయ్యో చచ్చాంరా బాబు ఇప్పుడు రేపు వచ్చిన వాళ్ళు తనకి అదే ప్రాబ్లం నాకు కూడా అదే ప్రాబ్లం కదా. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ దట్ నాకు ఒక్కదానికే. ఇట్ బి లైక్ అమ్మో ఇప్పుడు రేపు నెవర్ నో మ్యాన్ వన్ సర్లే అన్నట్టు మళ్ళీ విత్ ద కాన్వర్సేషన్ విల్ గో ఆఫ్ టు డిడ్ యూ సీ Iron Man 3 or something like that, it doesn't stay there. సో బట్ ది పబ్లిక్ స్పేస్లోకి వచ్చి రాగానే ఇవన్నీ బ్యాగ్ అండ్ బ్యాగేజ్, ఇట్స్ లైక్ కమ్స్ విత్ ద ప్యాకేజ్. అండ్ ఇప్పటికి ఈ పాటికి మీకు అంతా అర్థమై ఉండాలి కంప్లీట్గా, మీరు ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేసి యూ షుడ్ జస్ట్ మూవ్ ఆన్. అంతే కదా? అంతే మరి. యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్. ఐ థింక్ ద సూనర్ యూ మూవ్ ఆన్ ద హ్యాపీయర్ యూ విల్ బీ. కానీ ఎప్పుడు కూడా సోషల్ మీడియాని ప్లాట్ఫామ్గా చేసుకొని ఒక్కసారి వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ ఐ వాంట్ జస్ట్ రియాక్ట్ అని ఎప్పుడు అనుకోలేదా మీరు? లెట్ మీ జస్ట్ టాక్ అంటే ప్లీజ్ గైస్ డోంట్ డూ దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ అని చెప్పడం చేశాను నేను. అలా చేశారా? దానికి రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అలా చేసినప్పుడు? ఇట్స్ నాట్ గుడ్, ఇట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్. నో, ఇట్స్ లైక్ పెంట్లో రాయడమే. వేర్స్ ద టిష్యూ పేపర్, సో I think the best thing you should do is not react to, and I learned it in a very, very hard way. If someone's going to say Paki Moham or something like that, don't react. Or sometimes I've stood up for my friends on Instagram. Inko actress name na Anna, whether it's Parvati or Lakshmi or anybody, I'll react in that. I used to react. Okay, you do that? Yeah. Okay. I mean, nannokkadanne kaadu. How dare you say something to her? You don't even know her. What's wrong with you, man? Like, how can you type that? Like, see, like, I am such a small actor and all. For me, Hollywood, villandaru stars e kada. But I will not go on Jennifer Aniston's page and I'll say that, oh, Brad Pitt left you. You must be heartbroken. Who does that? Like, how can you pick up your instrument and type something so nasty to someone you don't know? Yeah. ఎవరైనా పర్సనల్గా మీ ఇద్దరికి గొడవలు అవుతున్నాయి, యువర్ ఫైటింగ్ అంటే కోపంలో అంటాము మనం, ఓకే దట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ థింగ్, అది కూడా వీ రిగ్రెట్ ఇట్. బట్ తెలియని వాళ్ళని అసలు వాట్ మస్ట్ బి గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద హెడ్? యూ డోంట్ లైక్ సంథింగ్, డోంట్ లైక్ ఇట్, డోంట్ హిట్ దట్ లైక్ బటన్, డోంట్ హిట్ దట్ హార్ట్, డోంట్ ఫాలో దెమ్.
just follow what you like instead, you know. There's so much. వెరీ ట్రూ స్వాతి. Yeah. అండ్ వన్ థింగ్, ఇప్పుడు డబ్బింగ్ విషయానికి వస్తే ఒకే ఒక సినిమాకి డబ్బింగ్ చెప్పారు కదా, ఇలియానాకి, జల్సా మూవీకి. హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? మీకు ఇష్టం వచ్చి మీరు ఏమన్నా అంత సీన్ లేదు. నాకు ఆ టాలెంట్ ఉంటే నేను ఐ వుడ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ మై ఓన్ కెరియర్. త్రివిక్రమ్ గారు ఆస్ట్ మీ ఫర్ దట్ డబ్బింగ్ అనమాట. అండ్ ఆ టైంలో వాళ్ళు నాకేం చెప్పారంటే దే వర్ లుకింగ్ ఫర్ ఒక కొత్త గొంతు. డబ్బింగ్ గొంతులు ఎక్కువైపోయి అందరికి కామన్ జనాలకు కూడా తెలిసిపోతుంది, ఎందుకంటే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురే అందరికీ చెప్తున్నారు. సో తెలిసిపోతుంది దిస్ ఇస్ హర్ అని, అండ్ తెలుగు అమ్మాయి కావాలి అని. బట్ ఐ థింక్ దే వాంటెడ్ దట్ anglicized Telugu also a little bit, you know, for her. So that's how it happened, and it was very surreal to see me dubbing for Ilyana, you know. But then I got to see the movie before everybody else. That was fun, and it was fun. I enjoyed myself. బట్ ఇలియానాకి ఎగ్జాక్ట్గా సూట్ అయింది మీ వాయిస్. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు మళ్ళీ ఇలియానాకి చెప్పమని అడగలేదా మళ్ళీ నెక్స్ట్ మూవీస్కి? ఆ నెక్స్ట్ ఒక్క మూవీకి అడిగినట్టున్నారు, బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్, నాకు గుర్తు కూడా లేదు ఏ సినిమా అదే. ఆఫ్టర్ దట్ వచ్చింది నాకు 2-3 డబ్బింగ్ ఆఫర్స్. బట్ దెన్ ఐమ్ లైక్, నేను ఇంకా యాక్ట్ చేస్తున్నాను కదా, ఆ మాత్రం తెలివితేటలైనా ఉండాలి కదా. So, you know, so I was like, let me like keep it for myself. Okay. That's the one thing I have, you know, my voice. So I'm protecting. So అది మాత్రం స్పెషల్ కేస్ చేశారు. Yeah. జల్సా ఒక్కటి. మరి పాటలు ఏంటి, అది కూడా ఇట్లాగే స్పెషల్గానా? అంటే యువర్ ఆస్కింగ్ యూ దట్ యూ షుడ్ ఓన్లీ సింగ్. Yeah, like Ramu garu wanted me to sing, so I sang for Appal Raju, and then A Square B Square happened, and then Sudhir said sing for Swami Rara, so Nikhil and I. But then, you know, there's so many people who, ఇంకో షోలో కూడా అన్నాను నేను, స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ట్యూషన్ తర్వాత వెళ్ళి కర్ణాటక సింగింగ్ నేర్చుకుని వచ్చి పడుకుని లేచి సింగింగ్ ఈ రాగం ఇదే అంత కష్టపడి కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళి సింగర్స్ అవుతారు. వాళ్ళు పాడాలి, నేను కాదు. మీరేం నేర్చుకోలేదు? నో. మరి నేర్చుకోకుండా అంటే స్కూల్ క్వైర్ అండ్ గోయింగ్ టు బీయింగ్ ఆన్ ద స్కూల్, ఐ వాజ్ ఆన్ ద స్కూల్ ఇంటర్ స్కూల్ క్వైర్. ఓకే, జనరల్ సింగింగ్ వచ్చు. యా, సో ఐ వాజ్ ఆన్ ద క్వైర్ విచ్ ఇస్ decent enough, because you know in our schools they used to వచ్చి చిట్టిలో పాటలు ఉంటాయి, హిందీ ఇంగ్లీష్ పాటలు ఉంటాయి స్కూల్ సిలబస్లో ఉన్న పాటలు మ్యూజిక్ క్లాస్లో. అండ్ యూ హ్యావ్ టు పిక్ అ చిట్టి, అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇది యువర్ ఫిల్టర్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్, అండ్ క్లాస్ అందరి ముందులో పాడాలి వచ్చిన చిట్టి. So the sir is sitting, music sir is sitting there, and you know the entire class, and you have to sing. It's not a joke for people who are scared of singing, like me. So fine, I was on the choir, but to sing professionally like a playback singer, I don't deserve that. Somebody else who's like slogging their ass off deserves it. I can't take that away from them. I mean, it's just disrespectful. But still you did a great job, Swathi. 3 పాటలు చాలా అద్భుతంగా పాడారు. That's because we have technology. 100% లవ్ కొంచెం అది కొంచెం బిగ్ స్టార్ మూవీ కాబట్టి, స్టార్ డైరెక్టర్స్ మూవీ కాబట్టి బాగా ఫోకస్ అయింది ఆ సినిమా. Also Devi was like, no, audio release లో పాడాలి. I'm like, are you kidding me? No. He's like, I'm not even like asking you, you better sing it. I'm like, why? He's like, because you did such a good job. I'm like, no, I did not. He's like, you know nothing. You're Jon Snow, just come. I'm like, okay, fine. And you said? Yeah, I did. I was mad. I enjoyed myself though. సో ఇలాంటివి డిఫరెంట్గా ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ సైడ్. మీరు మాత్రం అడగరు. ఎవరిని ఏం అడగాలో నాకు తెలియదండి. లైక్ ఐ డోంట్ నో. బట్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ దట్ నో, యూ నీడ్ టు ఆస్క్ నో. అడగందైనా అమ్మాయిని అన్నం పెట్టరుగా? అవి పెడుతుంది. 2 అయింది మూసుకుని అన్నం తినంటది, మధ్యాహ్నం అయింది 2 అయింది ఇంకా తినలేదు, అలా కాదు. ఐ ఆస్క్ when it's required, definitely. I ask them to help me do my job better. Or I fight for it. అక్కడ I talk. or చేస్తున్నప్పుడు సినిమా చేసినప్పుడు ఆన్ సెట్స్ పోస్ట్ రిలీజ్లు చేస్తారు. ముందు కోసం మంచి, ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఎవరన్నా హూమ్ యూ లైక్, పోనీ త్రివిక్రమ్ గారే అనుకో, యూ హూమ్ యూ లైక్, హూమ్ కంఫర్టబుల్ విత్, వాట్స్ రాంగ్ ఇన్ అప్రోచింగ్ అండ్ I don't even know them. I don't know them. And I don't see, I'm like, how, I don't know them at all. And it is not like see, you know what, if they have ila oka cinema casting avutundi, there is you know a casting call, and there are auditions going on, and naaku teliste I will go for the audition. You will go for the audition? Yes, I will. And I did, in spite of meeru oka actress ayyindi, establish ayyindi. If there is like, you know, okay, hero to whatever star films that you're talking about with big banners, if they have
auditions. We are having auditions for the lead role. We are having auditions for this role, and we're looking for someone in this age group. And I will go audition. Give me lines from the film. Give me one scene from the film. Ask me to audition. I will audition. I'm open to that. బట్ ఇప్పుడు అంతా ఆడిషన్స్ ఏం లేవు, ఇప్పుడు అంతా నామినేషన్సే కదా. Yeah, nobody nominates me because I'm like maybe they nominate. Maybe they nominate. I don't know, but so I don't know. That's my mental frame. Like maybe I should do that. What you're saying? Yeah, you should, Swathi, because I mean, నాకేమనిపిస్తుందంటే maybe there are very good roles that exactly are apt for you. Maybe you miss them because of this. నేను అనుకుంటున్నాను, నా ఒపీనియన్ అది. Maybe, you know, but I maybe it's true, and if it is true, then I should look forward, not back. Because ఆఫ్ లైట్ మీరు చూసుంటే చాలా మూవీస్ లైక్ యూనో విచ్ నిత్యా మీనన్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే నివేతా థామస్, ఇప్పుడు కీర్తి సురేష్, వీళ్ళందరూ దే ఆర్ డూయింగ్ రోల్స్ విచ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సిమిలర్ రోల్స్. అంటే మంచి హీరోయిన్కి ఈక్వల్ స్పేస్ యూనో పాత్రలు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ చాలా ప్లే చేస్తున్నారు. Yeah, I know. I mean, it's about longevity also, you know. It's about being here for a long time. And all the girls that you mentioned, you know, I wish them also a long run, and you know, they have, some of them have, man Telugulo ippude chustunaremo gaani, you know, I worked with Niveda in Porali and you know, stuff like that. So and one more thing is, I don't have a manager. All of these people have managers. So I think what managers do is they go to offices and they pitch your name. Yes. You know, so I've never had a manager. So I do my own work. So whatever work or films that you see are films that came, and I made them work. It's not like they came and they went. So I work hard that way. What I don't do, I think, is put myself out there and promote myself. I really don't know how to promote myself. I don't know, because it doesn't stop with, you know, I'm interested in working with you. Can we do a film together? It's not as simple as that. It's months and months of interaction and energy exchange, and it can go in any direction, you know. And if you this thing in one sensitive place, if you tend to offend them, then that can catapult, or you know, మిగతా వాటి మీద అది పడుతుంది. So it's a very risky game again, you know. So I don't want to play any games at all. I'm like, I'm all sport, I'm not games. So you know, I'll be sportive, bro, but so I don't know the rules of the game. So I shouldn't be playing games I don't know. బట్ ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ 10 ఏళ్ళు దాటిపోయింది. దాటినా కూడా తెలుసుకోకపోతే ఎలా? There are no rules, Andy. There are no rules in this game here. No, each one has their own rules. Okay. Everybody has their own rules. So some of them are like, you know, this is how I'm going to promote myself. Or some people are like, I just want to be here for the rest of my life. Some of them are like, okay, I want to do this. So everybody has their own like rule book anamata. And funny thing endante, ee rule book prati 6 నెలలకు మారిపోతుంది అందరికి. So I don't have a problem with telling people I want to work with you. I know that I might not have the energy to prolong that for too long and not have a end result. Okay. Yeah. If I make sense, if it's making sense to you, yeah. సో ఏది ప్రొలాంగ్డ్గా ఉండకూడదు. మంచి రోల్ ఉంటే అది వచ్చేస్తే అది యాక్ట్ చేసేయాలి అంతే. No, prolonged కూడా ఉండొచ్చు if you're growing as a person. You know, like you both are growing. I mean, I don't know if I'm making sense. Say for example, I go to a director and I say, I want to work with you. And he says, you know what, Swathi, it'll take 2 years. But in these 2 years, if he's wanting to just meet me for coffee every Saturday for no reason, I can't do it, Andy. I don't have that strength. You know, gettitanam ledhu nalo. But if he's saying, you know what, let's meet for coffee and discuss that film, because that's the kind of role that I'm thinking of for you, so maybe you can do this. And then says, you know what, for 2 months go off to Busan, do that course and come back, it'll help you. See, you know what I mean? Okay, something related to work. Yeah, if it is in that, and if it gradually goes into another space, that's fine. But if you're just going to meet and chill and just going to drink and it's not going anywhere, and then you get familiarity breeds contempt, you know. So if you're going to get too familiar and it's not going to end up in work, then it's just going to hurt me. So I don't want to, like, you know, do that. So, and it happens a lot of times, because one Friday they'll get a call from someone who's younger or hotter or newer,
you know, and then suddenly you're not in the project. It's happened to me several times. Where I'm with them throughout script stage, throughout discussing who's going to be the dialogue writer, where we are going to shoot, should we go to Bombay for a haircut, anni avutuntayi, and suddenly I hear that they've done a photo shoot and they've started off the film with someone else. And then cinema release ayin tarvato oka schedule ayin tarvato the director will call, he or she will call and say, I'm sorry, I was under this pressure. You know, it's but happened. It's disheartening, that is. So I protect myself that way, in the sense, if I'm going and meeting people and giving I don't just give my time, I'm giving my heart and I'm giving my hopes and aspirations. And if you're just going to use all that and then just let go of me without telling me, you know, and it happened like 2-3 times where I would be so excited about the film and the script, not even na scenes e kaadu, anni scenes, and you know, discuss chesi ila cheddamu, idi kottaga ila peddamu, aa music director aithe manaki inta budget ayipotundi kada, appu naadi inta you know, anta pettesi anta chesin tarvata cut cheste it will be some other girl. And that film might run for 100 days and people will come and say, నువ్వు ఎందుకు ఆ సినిమా చేయలేదు? కానీ నేను అందరికీ చెప్పలేను కదా, నేను చేయాల్సింది, నేను స్క్రిప్ట్ మీద కూర్చున్నా, నేనే డైలాగ్ రైటర్ చెప్పాను వాళ్ళకి, మేము కలిసి వర్క్ చేస్తాము. I have to just smile and be like, congratulations on your, you know, I don't know. ఇలా ఎన్ని సినిమాలు అయినాయి స్వాతి? I need 2-3 films. పేర్లు తెలుసుకోవచ్చా? ఇంకా ఏం చెప్తారు. But yeah, already I've given like a lot of information. చూసిన వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఎనీవేస్, అయితే ఒక విషయం, సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు అలాగే సక్సెస్ రానప్పుడు, మంచి ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు అలాగే ఫేజ్ డౌన్ అవుతున్నప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఎంతగా బాధ్యత తీసుకుంటారు దానికి? మనమే తీసుకోవాలి, ఇంకెవరు తీసుకోరు. బట్ లైక్ ఐ సెడ్, నేను చాలా చేయకపోవచ్చు, కానీ చేసిన మంచి పనుల్లో ఐ హ్యావ్ friends and family who remind me మళ్ళీ టైంకి that, you know, first of all, నువ్వు చాలా యంగ్ ఏజ్లో వచ్చావు into a world you had no clue about, and you did what you had to do and you proved them wrong again and again. You know, they've written me off so many times. You know, they've written me off after Kalavar My Mother, they've written me off after Appal Raju, they've written me off so many times. Every time I come, they'll be like, but again you sprung. Yeah, in my own little way, in my own bujji water fountain way, you know. I'm not saying I came and I conquered, because, you know, overnight and all nothing happens, anta kashpadallu ante. So I luckily have this very nice team that tells me that life is so much larger than just about your films. So that way I'm fortunate. So I've invested in that. నేను దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయలేదేమో, బట్ I've always invested in my relationships that way. బట్ ఎప్పుడు అనుకోలేదా, నేను ఇలా ఉండుంటే మేబీ నాకు మంచి రోజులు వచ్చేవేమో, లేదా అలా చేసుంటే వచ్చేవేమో, ఐ షుడ్ హ్యావ్ అలా అనుకున్నాను. ఒక ఎక్స్ట్రా మైల్ కొంచెం, దానికి లిమిట్ లేదు. ఆ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్కి లిమిట్ లేదు. నేను ఇంకా సన్నగా అవ్వచ్చేమో, లేకపోతే నేను ఇంకా బాగా మాట్లాడచ్చేమో, ఇంకా మింగుకోవచ్చేమో, దానికి లిమిటే లేదు. అవన్నీ చేసినా సక్సెస్ గ్యారంటీ లేదు. There's so many girls we see who do everything and God bless them, it's so hard their lives, you know. So ఏదో అలా అయితే అలా అవుతుందనే దాని గ్యారంటీ లేదు దానికి. అందుకే మీరు ఇందాక అన్నది, మీరు ఎన్ని మంచి రోల్స్ చేసావు నువ్వు, నా ప్రతి పాత్రకి ఏదో ఉందంటే అది నా లక్ అనే అంటాను నేను. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లక్ అండి, సీరియస్లీ. ఎస్పెషలీ ఒక అష్టాచమ్మ, ఒక సుబ్రహ్మణ్యం, కార్తికేయ, స్వామిరారా, అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు లండన్ బాబులు, ప్రతి రోల్ ఈజ్ రియలీ అంటే ఏదో చిజిల్డ్ అండ్ డిజైన్ ఫర్ యూ టైప్లో ఉంటుంది. బికాజ్ అయితే మేబీ మీరు దానికి పర్ఫెక్ట్ న్యాయం చేశారా, లేకపోతే ఆ రోల్ మీకోసం వచ్చింది, అది మనకు తెలీదు. బట్ వెన్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ దేర్, యు ఆర్ దేర్. Totally. That's what I try to do. And that's why it leaves me so drained, because I don't know how to multitask. And అంటే నిజంగా నాకు మల్టీటాస్కింగ్ రాదు. నేను ఒక 2 films హ్యాండిల్ చేస్తూ, ఒక లైఫ్ పార్ట్నర్ ఎత్తుక్కుంటూ, ఆర్ యు నో, I can't do everything at once. I do one thing and I do it right. And that's me. And then I used to beat myself up for that. I used to be like, why am I like this? But then, you know, you can't expect every fruit to be an apple. You can't expect every flower to be a rose. You can't expect every human being to be ABC. And that's what I think makes everything so colorful.
everybody's different, you know. So you have to embrace it, and it's a daily process. Yeah. It's not like I embraced myself, I'm good, I'm fine. No, you have to do it every day, because there's so many people judging you, so many people giving you advice, so many people saying maybe you should do that. So basically, you know, like feeding on your fear, or you know, or feeding you fear rather. So you have to balance it, and but that's life. That's not just me, that's everybody. సో ఇనీషియల్ ఇయర్స్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్లో కలర్స్ ఒకటి సక్సెస్, వెంటనే అష్టాచమ్మకి అవార్డు, నంది అవార్డు. సో ఎప్పుడైనా ఆ ఫేజ్లో, అండ్ యువర్ యంగ్ ఆల్సో అట్ దట్ టైమ్, ఎప్పుడైనా డిడ్ సక్సెస్ గో టు యువర్ హెడ్ అండ్ యూ థాట్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ మై వే, ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీస్, అలా ఎప్పుడైనా ఆ టైంలో అలా ఏమన్నా అనుకునేవారా? You know, when they announced that I got the Nandi Award, I was shooting in Ladakh with Chian Vikram and Selva Raghavan in the hills, bare feet in some minus degrees on a high altitude with no oxygen. There were no phone signals also. And I had the most difficult day at work. I was drained emotionally, mentally, physically, and just not wanting to wake up the next day. That was the day I got a call saying, you won the Nandi Award. And I didn't truly even enjoy it. Then I came and I got the Nandi, and you know what happened after that? I worked with filmmakers who would say, నీకు నంది వచ్చిందిలే అమ్మా, నీకు చెప్పడం ఏంటి. So you know what you see is not what is real for, అంటే it's not what meets the eye. There's so much more behind it. So success going to your head అనే ఇది నాకు ఆ సర్కమ్స్టాన్స్ రాలేదు నాకు. Plus I have parents who don't give a damn whether I get a hit or a flop. I better behave myself at home, you know. You need to? Yes, my parents are like, we don't care whether your film is a hit or a flop. You are our daughter, you behave yourself. Go fill water in the water bottles, you know. Or you know, why were you out till 11:30, 12? Don't you know what is happening? Or you know, why did you miss your gym? Or you know, we told you not to talk to this person. Why they still know who I talk to, don't talk to. So when you have an atmosphere like that, success అంత తొందరగా ఎక్కదు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, అంత చిన్న ఏజ్లో సక్సెస్ ఫెయిలియర్ చూసేసాను కాబట్టి నాకు అర్థమైపోయింది దట్ సక్సెస్ అంటే గోలగా ఉంటుంది, ఫోన్స్ వస్తాయి, పువ్వులు వస్తాయి ఇంటికి, ఇది అది. ఫ్లాప్ అంటే ఫోన్ మోగదు, సైలెంట్ ఉంటుంది ఎవరు అనేది అర్థమైపోయింది. అండ్ ఉండాల్సిన వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు, ఫ్లాప్ ఉన్నా హిట్ ఉన్నా, ఫ్లాప్ ఉన్నా హిట్ ఉన్నా వాళ్ళు ఒక 4-5 అలా ఉంటారు, మారల్ సపోర్ట్ చేస్తూ, బిలీవ్ చేస్తూ. So I learned that very early. What I didn't learn was that I should keep reminding myself that. That is what I'm learning now. Okay. You know, so it's like a constant struggle. ఇంకా మీరు టచ్లో ఉన్నారా మీ డైరెక్టర్స్తో, యాక్టర్స్తో, లైక్ ఇంద్రగంటి గారు, I mean not నాని, like నిఖిల్, సునీల్, everybody, but it's more like, are you alright? Like vague, you know, suddenly like anta okay kada? Yeah, anta okay. Or అంతా ఓకే కాదు, వై వాట్ హ్యాపెన్, దిస్ అప్పా నీకు ఇది అవసరమా, జస్ట్ బి ఫైన్. ఇలాంటి ఇంటరాక్షన్, నాట్ లైక్ దే నో ఎవ్రీథింగ్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ నాట్ హ్యూమన్లీ పాసిబుల్ టు know. You don't have any 3 AM friends in the industry? No, because I keep my phone on flight mode at 9. No, what I mean is not. I know what you mean. Just trying to be joke. Yeah. జనరల్గా అంటే మీ జీవితం గురించి, మీ పర్సనల్ ఇష్యూస్, లేకపోతే మీ మానసిక పరిస్థితి, ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ షేర్ చేసుకునే ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా ఇండస్ట్రీలో? నాకు ఇండస్ట్రీ ఎంత అర్థమైందంటే, 3ంటికి నేను ఫోన్ చేయాలన్నా నాకు ఫస్ట్ ఏం వెలుగుతుందంటే, అయ్యో పాపం వాళ్ళ లైఫ్లో ఏం జరుగుతుందో అని. బికాజ్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ స్ట్రగ్లింగ్ అండి. మనం వాళ్ళ సక్సెస్ చూస్తాం, వాళ్ళ గురించి మంచి ప్రెస్ చూస్తాం, వాళ్ళ మంచి హ్యాపీ ఫొటోస్ చూస్తామేమో, కానీ అందరూ కష్టపడుతున్నారు. అండ్ గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వాళ్ళు చూపించలేదు, వనరబుల్గా ఉన్నవాళ్ళు బయటపడిపోతున్నారు, కానీ అందరూ కష్టపడుతున్నారు. సో బిఫోర్ ఐ మేక్ దట్ కాల్, ఐ నో దట్ నేను 3ంటికి ఫోన్ చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ పక్క పర్సన్ దే విల్ ఫ్రీక్ అవుట్, వై ద హెల్ ఇస్ స్వాతి కాలింగ్. సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్, ఐ డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ. సో if they are not in the right state of mind, they can't help me either. They might bring me down further. So I try not to
depend on anyone at 3 a.m. Instead, and I know, నేను చాలా కష్టపడి నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే, you don't make good decisions late in the night. You better go to sleep. Wake up with a fresh mind or sleep over the damn thing. Never, ever send out impulsive messages. Never. ఓకే, జనరల్గా స్వాతి అంటే యువర్, నాకు తెలిసిన స్వాతి అయితే వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్, అంటే విత్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్, అండ్ ఆల్సో వెరీ నాలెడ్జబుల్. యూ రీడ్ అ లాట్. నాకు తెలిసి యూఆర్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ యూ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అరౌండ్ యూ, అండ్ అదర్ దెన్ దట్ ఆల్సో యూఆర్ వెరీ వెరీ హైలీ సెన్సిబుల్. సో ఎప్పుడైనా నేను ఒక మంచి సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ప్లేయింగ్ ద వెరీ ప్రొటాగనిస్ట్ రోల్, అ ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఫిలిం విచ్ మేక్స్ సెన్స్, ఏదన్నా ఒక, ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో వస్తున్నాయి చాలా, హైవే లాంటి మూవీస్, లేకపోతే విద్యాబాలన్ మొన్న చేసింది పీకు లాంటి మూవీస్, ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఒకటి అటెంప్ట్ చేయాలి అలాంటిది, లెట్ మీ ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ అని ఎప్పుడు ఆ థాట్ రాలేదా మీకు అలాంటి చేయాలని? No, never. You don't want to produce that? You have to choose your battles wisely. You have to know that. You can't get into a battle unarmed. And I know I'm not armed yet, at least. So it's like me sitting and saying I want to be the president of the country. It's like that. It's nonsensical for me right now. What I would rather try is bring a team that believes in that. Okay. Which itself is like a huge task, because unless every member of the team believes in the film equally, it's going to depend on luck. If everybody depends on it, because I've worked in such teams and నేను అలాంటి టీమ్స్లో వర్క్ చేశాను, వేర్ డైరెక్టర్ నుంచి ప్రొడ్యూసర్ నుంచి హీరో అందరు కూడా ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ కసితో చేసిన వాళ్ళు ఆ సినిమా ఆడుతుంది. అలా చేయనప్పుడు ఆడిందంటే ఇట్స్ లక్, యూనో. సో నేనేం చూసానంటే టీమ్ వర్క్ ఉండాలి. ఇట్స్ ఆల్ టీమ్ వర్క్. Pre-release promotion, post-release promotion, making of the film, and everything about filmmaking is teamwork. And when they give awards, I feel terrible, because I'm like, dude, ఆ సీన్లో బెస్ట్ యాక్టర్ అని నాకు ఇచ్చేసారు, బట్ ఇట్ మస్ట్ బి దట్ వన్ వైలన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ దట్ మేడ్ దట్ ఎమోషనల్ కనెక్ట్, యూనో. అందరు థియేటర్లో ఏడుస్తున్నారంటే ఆ ఒక్క వైలన్ వల్ల, అతనికి ఏం బేటా ఇచ్చి పంపించేశారో. యూనో, ఇట్ ఈస్ దట్ మ్యాన్స్ 8 years of Carnatic classes of violin music that got me that award. It's not just me. So it's unfair that way. So that's why, because I know all these things, I'm very scared to put in my money into this. First of all. Second of all, I only do films to make money. I don't do other things, so I have not made a lot of money. Okay. In the sense of like, ads or shop openings or, stuff like that. I haven't done all of that. Enduku cheyadu? Because of, again, that whole... like I did Cadbury, because they sent Cadbury me... you did. Yeah, because they sent me a storyboard. They sent me a storyboard and they said, shoot a version of it and send it and we'll see if you're good enough. So it was like an audition. So they sent it, I did it, they loved it, they called me. Vinil Matthew, the director of Hasi to Fasi, he was the one who shot it. And the cameraman was this big shot who does all Vishal Bharadwaj's films and stuff. But I knew all that only in the spot. I agreed to do it because I got a storyboard pampicharu. Here it is like, if I ask for a storyboard, they look at me like I'm a freak. When they come, they say that, we're doing an ad and it's for some real estate or a milk packet or a sari. I'm like, fine, what's the storyboard? They don't even call back because they think I'm being arrogant. All I want to know is there any... You can sell even a ladder if you make it emotional. That's what we see in the ads today కదా. టీవీ యాడ్లో they'll show father and daughter relationship. దానికి టీవీకి సంబంధమే ఉండదు. ఆమె ఏదో ఫుట్బాల్ ఆడుతుంటుంది, ఈయన ఆవేశంగా ఏడ్చేస్తే మనం కనెక్ట్ అయిపోతాం. ఐమ్ సేయింగ్ యాడ్ చేసినా కూడా దాంట్లో బ్రింగ్ ఇన్ సంథింగ్, కొన్ని అట్లీస్ట్ చెప్పండి. సో దాట్స్ వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ ఐ డోంట్. సో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ బిహైండ్ మనీ. You want to go only behind good content. Yes, so that's going to be slow. Come your way. So maybe I'm paying the price. Yes. If you look at it that way. But for me, it's about, I have my peace, I have my friends, I have my time to chill, I have my thing. I have a life, It's about distancing yourself a little bit. Yeah. But సడన్గా ఒకసారి ఊహించుకుందాం, సడన్గా ఇంకా మూవీస్ లేవు,
నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫర్ స్వాతి అనుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ స్వాతి గోయింగ్ టు డూ? I can do so many things. లైక్ అండ్ నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది ప్రతి సినిమా తర్వాత ఇంకా అయిపోయింది ఇంకా నేను చేయను అని. యూనో ఐ బి లైక్ నాకు సూర్యకాంత్ లాంటి మంచి రోల్ వచ్చింది, మంచి డైలాగులు చెప్పే ఛాన్స్ దొరికింది, మంచి రియాక్షన్స్ ఇచ్చే అవకాశం, ఫ్రేమ్ అసలు బాబోయ్ యూనో ఎలా వచ్చింది, అది వచ్చింది నాకు. సో దాని తర్వాత చేయలేము, దిస్ ఇస్ మై స్వాన్ సాంగ్, యూనో ఇట్ కుడ్ బి. And then I think there's so many things you can do. You can live, and you don't have to wait for movies to finish for that. Actually, you can still do all of that. And there's so many things you can do. అసలు ఏమేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు స్వాతి? వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ దట్ యు రియల్లీ Like the వాంట్ టు small things? లైక్ మొన్న ఈ మధ్య పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఇలా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, సినిమాలు చేయకపోతే సినిమాలు ఇష్టం లేదంటున్నారు కదా, మరి ఏం చేద్దాం అంటే నేను వ్యవసాయం చేసుకుంటా అని చెప్పారు. ఐ హ్యావ్ అ ఫార్మ్, ఐ లైక్ ఫార్మింగ్, ఐ వాంట్ టు డూ అని. Even Prakash Raj told the same thing. He's already farming. He's already farming. He said, if I quit films, if I don't get films, I'm going to do this. I know directors who've gone to narrate a script to him, and he'll be on the field, like, you know, doing some work in the mud, and he'll be like 1 second, and he'll wash his hands and go. Like, how cool is that? Yeah. Maybe that's why he's such a good actor, you know, because he can distance himself from the noise. With me, So, it will అలాంటి study. passions ఏమైనా ఉన్నాయా which you think that yes, this can be my other career or alternate career or something which I really like? నాకు ఇష్టం. Career, I don't know, but it'll be studying. It'll definitely be studying something. Like, Okay. you know, like doing a course, like a proper serious course. Like the last time I got a break these 2 years, I went to Kodai and I did this health fitness course where, you know, I learned about breathing, yoga, just spend time in nature. And, Okay. you know, Yeah. just like lying under a tree, like that, you know, things like that. So that doesn't make me intellectual. I'm goofy and, you know, very silly. But yeah, doing a course maybe, travel, yeah, things like that. మళ్ళీ ఏదన్నా ఒక మంచి టీవీ షో చేయాలి, యాంకరింగ్ చేయాలి, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ షో ఆర్ ఈవెన్ లిటిల్ Big మీడియం or, షో, big, బిగ్ small ఆర్ doesn't స్మాల్ matter. కాదు, ఒక మంచి సెన్సిబుల్ టెలివిజన్ షో సిరీస్ ఉన్నది, చేస్తారా? Yeah, if the content excites me, yeah, definitely. Kani, I have to be very, very energized to do that. అంటే నాలో ఒక మంచి కంప్లీట్ రీబూట్ సిస్టమ్ రీబూట్ చేసి దానికి నేను నా ఫుల్ లైఫ్ ఇవ్వగలగాలి, అప్పుడే చేస్తాను. ఓకే, లేకపోతే చేయను. ఓకే. It's going to be not something that I do and then I'm going to do other things and like, you know, I'm going to be doing films if they come my way and also do television. I don't think I can do that. And I'll be too much noise for me, that is. I'll feel very overwhelmed very easily. But if I get content where I'm like, oh my god, like it should, like, you know what they say that you shouldn't chase luxury or you shouldn't chase money, you should chase things that excite you. Yes. That when you wake up in the morning you're like, yeah, or you're like, I can't sleep because I'm so excited about tomorrow, you know. Those are the things you should chase. So if I get something like that, inshallah, in Telugu television, then yeah, man, I will do it if it reflects my sensibilities, because that's what Colors did. Yeah. There was a certain amount of class and standard to it, no matter how bubbly and silly or hyper it was. There was some sensibility that people connected to. Otherwise, they will not remember it for this long. So next time చేసేదాన్ని కూడా ఆ sensibility maintain చేయాలి. There has to be a certain class to the show. I cannot pretend on the small screen to be someone else. And if I'm doing it, then I'm in a really bad place and I need the money. If you see me doing all these things, it means that, oh my god, Swathi needs the money. Otherwise, she won't be doing it. Okay. Yeah. సో తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం అయితే చేస్తున్నారు. వాట్ అబౌట్ కన్నడ, హిందీ, ఇంకా అవేమన్నా వెంచర్ చేశారా? ఏమన్నా వచ్చాయా ఆపర్చునిటీస్? Yeah, they come every once in a while, but they're not exciting at all, you know. They're just like Kannada వచ్చినవి స్వామిరారా రీమేక్ or, you know, సుబ్రహ్మణ్యం రీమేక్, and అవి రీమేక్ చేసి I'm like, అవే మళ్ళీ వాళ్ళే తీయలేరు. You know, they who made Magic it happens once. Yeah, and why it happens, God knows. You know, True. God knows. So if they cannot make it themselves, sweetie, you can't do it. సో అది ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు, కొన్ని సినిమాలు అసలు ఏమీ లేకపోయినా కూడా మార్కెటింగ్తోనో లేకపోతే దేనితోనో ఒక పుష్తోని
డైరెక్టర్స్ సమ్ ఇనిషియేటివ్తో అది ముందుకెళ్ళిపోయి అది హిట్ అవుతుంది. కొన్ని సినిమాలు అద్భుతమైన కంటెంట్ ఉన్నా కూడా ఫెయిల్ అయిపోతాయి. ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ దిస్ విత్ రెఫరెన్స్ టు లండన్ బాబులు. లండన్ బాబులు నేను చూసినప్పుడు అండ్ ఈవెన్ ద రివ్యూస్ దట్ హ్యావ్ కమ్ దే సే బ్యూటిఫుల్, వెరీ ఫైన్ మూవీ, చాలా అద్భుతంగా ఉందని. బట్ టైమింగ్ రాంగ్ అంటారా, అన్ని సినిమాలు ఒకేసారి రావటం ఒకటి తప్పంటారా, ఏం జరిగి ఉంటుంది? ఎందుకు ఇట్స్ లైక్ అంత పెద్ద బ్లోయింగ్ అప్ ఎందుకు రావట్లేదు ఆ సినిమాకి సంబంధించి? వై ఇస్ ద పీపుల్ రియల్లీ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్? See, the thing is, like I said, teamwork. It's teamwork. So I am ignorant of lot of people's effort and not put. Enta effort pettaru enta pettaledo naaku teliyadu. I just know what I did. But the plus side of this is, like, I remember Golconda High School release ayinappudu, it was disheartening. It broke all our hearts because we really chala sincere ga we made that film, like we meant to do something good. We really wanted to do a film with good content. And it's so funny now. I mean, that film released in 2011. It's 17 now. I mean, soon to be 18. But a lot of people who come up to me and they talk about Golconda High School. Goppa cinema adi, chaala manchi cinema. And I'm like, you should be talking about Ashtachamma. But they're like, no, ma Golconda High School chala ishtam. And I'm like, are they trying to be polite to me? No, because these are people who work in banks, or these are people who are not following which hero is dating a heroine. They don't even care. These are people who are just watching movies. So they remember. And that for me is like, fine, thank God. So if I could at least cater to them, there's a movie for them because of me. Maybe it's not for everybody, but it is for you. So thank you. So that's enough for me. That's fine. Also, the experience of making a film is as important to me as the result. It might sound fake as hell, but it really makes a difference. If you enjoy yourself on location, when you look back, you don't feel like shit. You feel like, that was nice, man. It'll pick up some days. Or TV lo chusinapudu people will like it, or it's a good film. At least you're not embarrassed. Amma, why did I do it? Aa feeling raadu, So some films take time and word of mouth, and that's a slow process. And my career has been all slow. So always like that. Yeah, I'm a turtle. Because నేను చూడటం అయితే మొన్న శుక్రవారం రిలీజ్ అయిన సినిమా ఈ 3-4 రోజుల్లో ఎట్లా అంటే సోషల్ మీడియాలో మాత్రం వెరీ అద్భుతంగా రాస్తున్నారు, వెరీ గుడ్ అప్లాజ్, ద క్రిటిక్స్ ఆర్ టాకింగ్ నైస్ అబౌట్ ఇట్. సో ఆల్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. బట్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ సీ రియాలిటీలో మాత్రం అలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వట్లేదు. I know what you're saying. I understand what you're saying. That takes time. With these films it takes time because it's not a film that is you're not seeing familiar scenarios in the film. You're seeing courtroom, divorce, passport, visa. How many people even know that? Like, and aveni regular day-to-day issues manavi. I know, but unless you apply for I know people who are like managers who don't care to have a visa done. They have a passport maybe, but they'll be like, visa enduku adevana enti locker a koni pettukodaniki ani. So the process of visa process anedi chaala maniki teliyipochu. So when they go and sit in a theater, for them it's all unfamiliar, and it's a new boy. Dhanraj is not doing loud comedy. I'm not being bubbly, and everything is new. It's for your senses, for your every sense. It's not, you don't see me colorful, you don't see me bubbly. So everything is so new, it takes time. So it'll either translate into something that people talk about in the longer run, or how it is now the film's fate. If the film gods bless it, they bless it. But at least a bunch of educated critics who saw it said that it was made with good effort, and the film has its heart in the right place. Is like such a beautiful thing to hear. It's such a rare thing to hear because it's a business end of the day. So where do you have time for heart? And if you could manage and balance that, then good job, dude. Good job. Good movie అన్నదైతే బయటకు వచ్చేసింది, అది ఆ టాక్ వచ్చింది, ఇట్స్ గుడ్ మూవీ అని. So what happens to it will happen to it, but if they can at least say, what, Swathi, you did a good film, man, you were fine. Suryakanth was good and it was fine. Or if they say, what was wrong with you?
పిచ్చ కింద ఏంటో రోల్ అని నువ్వు ఏమనుకుని చేసావు, నువ్వేనా, ఏమన్నా సంథింగ్ రాంగ్ విత్ యూ అని అడిగితే దెన్ నేను ఐల్ బి లైక్ ఏంటి నేను ఇంత స్టేబుల్గా ఉండి ఇంత క్యాల్కులేటెడ్గా రిస్క్ తీసుకున్న అమ్మాయి ఎందుకు ఇలా చేశానని. బట్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్. దే మైట్ హ్యావ్ ఇష్యూస్ విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్, దే మైట్ హ్యావ్ ఇష్యూస్ విత్ the cast, they might have issues with not enough noise or whatever, blah blah blah, but then that's none of my business. Again, it's like, did I do my best as Suryakantam or no? I tried. That's it. ఫైనలీ స్వాతి, మోస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ టిల్ డేట్ మీ లైఫ్లో ఏంటది? ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకునేది, అసలు మర్చిపోయింది, నాకు ఇది వెరీ చెరిష్డ్ మూమెంట్ అన్నది ఏమైనా ఉందా? Cherished moment, huh? Oh my God, what are you saying? No, I don't have. With films, in regard to Anything, films? with regards to films or your personal life, whatever. This is the best moment of my life till date అని అనుకున్నది. The thing is, what is that word? Alpa Santoshi. అల్ప సంతోషం. I'm an Alpa Santoshi. ఎక్కువ దేనికి? నేను తొందరగా చిన్న ఆటలకి చాలా హ్యాపీ అయిపోతాను. Like, అందుకని పెద్ద రిజిస్టర్ అవ్వవు. Exactly. So, it took me like a year to realize that I won the film fair, damn it, like the actual of it. Or it took me 10 years for Colors. So, I get excited and happy about the smaller things in life. Whether it's seeing a colorful insect, I'll post it off on Instagram like, oh my God, look at this insect, it's so beautiful with, neon green and neon blue. And I'm not trying to say I'm such a good person or anything. I'm saying that's my range. పోనీ I'll put it the other way around. The best appreciation ever. పోనీ అది that will make you good, no? Feel nice, no? Yeah, definitely. Very happy. ఓకే, అంటే పాత గుర్తులేదు, బట్ రీసెంట్గా విన్నట్లు ఏంటంటే ద క్లైమాక్స్ సీన్ ఆఫ్ లండన్ బాబ్లు, సూర్యకాంతంస్ రియాక్షన్. వాళ్ళు అన్నారు అంత ఎమోషన్ యాక్చువల్లీ రిజిస్టర్ చేయాలంటే ఒక 15 సీన్లు ఉండాలి, ఆ సీన్స్ అన్నీ లేకుండా, డైలాగ్స్ అన్నీ లేకుండా నువ్వు ఎక్స్ప్రెషన్తో కానిచ్చేసావు అంటే చేయాలా, యాక్సెప్ట్ చేయకూడదా, మంచోడే కదా, నేను కూడా పెళ్ళిలాగా చేసుకోవాలి. I think I like this guy. Anyway, my mom loves him. Yeah. You know what? You asked me to marry you. You didn't say let's date. Are you sure about this? Is he being real? But he is real. Okay, fine. Let's do this. Get onto the bike. And all she says is Rabandeku. So all this. So someone called me, another actor, fellow actor from the industry. He called and he said that would have taken so many scenes. You did it in a shot, What more do you want, you selfish girl? I'm like, I don't want anything. What's wrong with you? So he's like, you're so blessed, I'm like, thank you that I wish I had 15 scenes instead, but yeah, thank you, that's I remember that. Second thing is most చాలా బాధాకరమైన సంఘటన which you really షేక్ చేసిన ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా గుర్తుందా? చాలా బాధపడి ఇండస్ట్రీ చాలా ఫీల్ అయ్యి, అగైన్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ పర్సనల్, వాట్ ఎవర్. పర్సనల్, ఐ థింక్ ఇండస్ట్రీ కంటే పర్సనల్ థింగ్స్ ఓన్లీ షేక్ యూ. ది ఇండస్ట్రీ థింగ్స్ మర్చిపోతారు. ఇవాళ నా గురించి రాస్తారు, రేపు ఇంకెవరో గురించి రాస్తారు. ఆర్ ఈ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి కదా, కలర్ స్వాతికి అవకాశం రాలేదని, కలర్ స్వాతి పిన్స్ ఆల్ హర్ హోప్స్ ఆన్ లండన్ బాబ్లు, కలర్ స్వాతిస్ హోప్స్ ఆర్ గాన్ డౌన్ ద డ్రైన్, ఇలాంటివన్నీ దీస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఆర్ కలర్ స్వాతి ఈజ్ ఆరగెంట్, ఆర్ సమ్ సడన్లీ మంచిగా రాస్తారు, స్వాతి ఎవర్ బిలీవ్స్ ఇన్ అవర్ ఫిల్మ్స్. అప్పుడు ఇవన్నీ చదివితే ఏమనిపించదు కదా? లేదు, రెండు అది కొంచెం బాధ వేస్తుంది, ఇది కొంచెం హాయిగా అనిపిస్తుంది. అమ్మ పోనీలే, ఎవరు అర్థం చేసుకున్నారులే అని. సో అవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ పర్సనల్ లైఫ్లో వెన్ యూఆర్ జస్ట్ బీటన్ డౌన్ బై సమ్వన్ యూ లవ్, that is something that is, I think, hard to recover from. And it doesn't have to be a lover, or it could be the lover's sister, it could be a family member, it could be a friend, it could be anybody who knows how difficult your life can be and still pushes the needles. That's when I lose my balance. Like when అంటే ఎక్స్పెక్ట్ లవ్డ్ వన్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయని హార్ష్నెస్, క్రూయాలిటీ చూసినప్పుడు అప్పుడు ఐ టేక్ అ లాంగ్ టైమ్ టు రికవర్.
బట్ బయట వాళ్ళ క్రువాలిటీ అండ్ హార్ష్నెస్ ఏదో చెప్పుకుంటాను నేను, వాళ్ళకి ఏం తెలుసులే నా గురించి, యూనో వాళ్ళకి తెలియదు కదా. అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు హర్ట్ చేస్తేనే బాధేస్తుంది. అండ్ వాళ్ళు కూడా రాయాలి కదా పాపం, వాళ్ళు ఏదో ఆర్టికల్ పెడుతూనే ఉండాలి వాళ్ళ వెబ్సైట్లో. వాళ్ళు ఇట్స్ దేర్ జాబ్, బతకడం వదిలేయండి, అది జాబ్ అది. సో దే ఆర్ డూయింగ్ వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ, సో దట్స్ ఫైన్ విత్ మీ. బట్ తెలిసి తెలియకుండా అలాగా పర్సనల్ లైఫ్లో when you pin your hopes on someone and then they character assassination or whatever they do that, then it's just heartbreaking, and it's like boom, it's like that. So అలా జరిగినాయా 2-3 సార్లు ఎప్పుడైనా? యా అందుకే ఇంత క్లియర్గా చెప్పగలుగుతున్నాను నేను, లేకపోతే చెప్పలేదు. అంటే అలా కాదు, అంటే చాలా సార్లు జరిగాయా లేకపోతే ఏదో? లేదు, చాలా సార్లు జరగలేదు, 2-3 సార్లు జరిగినాయి. నా కెపాసిటీకి అది చాలా ఎక్కువ. సో నాకు ఒక 2-3 సార్లు జరిగేలోకే నాకు ఇట్ will take me like months to recover, to forget it, to get over it. And that's now I'm learning that enta loved one aina, you cannot wait for acceptance, you cannot wait to be understood. And you have to let it go. స్వాతిస్ ఫేస్బుక్లోని రిలేషన్షిప్ స్టేటస్ ఎప్పుడు మారుతుంది? God knows. Really, I mean, I would love to have a companion who's a friend and who can tease me mentally also. But yeah, I don't. Did not find anybody for work? No, it's hard, right? Being an actor, especially because it's so much baggage. They're so curious about your work, and sometimes you don't know how to handle it. It's not always them who don't know how to handle it. Sometimes I myself don't know how to handle all that in their curiosity, or I'm like, why are you asking me so much about my work? Talk to me, why do you want to know about it? So sometimes it's my fault too, because I don't know how to handle someone who's come from a clean slate, and for someone who's been in the industry so long and had such a different journey especially. So andukani so ee బాధ్యతను అమ్మా నాన్నకి ఇచ్చేశారు. Yeah. పాపం, కన్వీనియంట్, వెరీ ఫాస్ట్ ఓవర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. యా, బికాజ్ నేను ఒకదాన్ని తీసుకోలేను ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, అందుకని నాకు అంత ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ మీ దట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్. ద లాస్ట్ బిఫోర్ వి ఎండ్, డిసెంబర్ ఇంకొక 1 monthలో ఇయర్ ఎండ్ అవ్వబోతుంది. సో 2018 నుంచి స్వాతిలో ఒక 3 చేంజెస్ చూడాలి అని మేము కోరుకుంటే, అంటే నేనేమో చాలా కోరుకుంటాను. So మీరు చెప్పండి, because I love you. No, tell me 3. Because I like you. Oh, thank you. So నేను కోరుకునేది చెప్తాను, మీరు 3 చెప్పండి. నేను 3 చెప్తాను, మీరు 3 చెప్పాలి. Okay, నాలో నేను కోరుకునేవి 3 changes that you want to get, like resolutions types. All right, okay. So మీరు చెప్పండి first. I know what you will, okay, I'll guess. I'm sorry, I'm like not letting you talk, but I know what you'll say is go out there more often. Okay, there you go. Okay, be out there. Yeah, okay. 3 first. Because ఎందుకు be out there అంటున్నానంటే, you are not a person who is just sulking person, who is silent and who by yourself. You're not that type. No. So అలాంటప్పుడు మీరు, if you are out there, people will love your company, they will welcome they you. do. They welcome you, and this will change your life remarkably అని నా ఫీలింగ్. Okay, అందుకే చెప్తున్నా. Okay, go out there more often. Okay, Swathi. Okay, what are the other two? And ఏదో ఒక జుగాడ్ చేసి ఒక మంచి విమెన్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ చెయ్యాలి అని నా కోరిక. ఓకే, జుగాడ్, చలో జుగాడ్. Be out there, do some jugad, and the last one is be out there, do some jugad. Third thing, I want you to do a very good television series. Okay, noted. Some manchi reality show or some kind of a show, maybe women oriented show, whatever. I don't know. Yeah. I'm like totally, I don't know, but I want you to be in television. Thank you. No, it's all for my well-being and energy arthamutundi naku. Yes, I get that, so I'm grateful. So my 3, your 3. Damn it. I think be more see, mine will all be about personal life. Nadi మీరు చెప్పిన 3 కెరియర్ సంబంధించినవే. నేను చెప్పే 3 విల్ బి పర్సనల్, ఐఎమ్ షూర్. ప్లీజ్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ విల్ బి, ఐ థింక్, be more careful who you allow into your life emotionally, who you open your gates, emotional gates to.
You know, don't make it so easy for someone To that enter. that they think that they can say anything. You know. Second thing is communicate more. Sometimes I tend to block myself, and when I get upset and hurt, what I do is throw the damn lock away. You know, and that's not good for that for anybody, for both the parties. So it's my fault. I need to work on that. And so be more communicative, but be careful whom you're being communicative with, those two. And the third thing will be, I don't know, resolution, right? Can it be silly and goofy and all that? Yes. Try to wake up early every day. You don't? I mean, Never పొద్దున్నే Less than అంటే like 7:30, 8ki, but I want to get up early. 5:30. Yeah, like I want to get up when it's all quiet. That's very simple. Every day I'll give you a call. And then 9 o'clock flight mode like oh, maybe I should not put my phone Yeah, on don't flight put mode. your flight mode. I'll wake you up every day at 5:30. Can you imagine the comments that are going to be there below here? Like, she's going to color up at 5:30 bullshit. Just enjoy that every moment. I'm not going to even read the comments, dude. I'm just going to be like, watch the interview. I'll read and send it to you, the screenshots on WhatsApp. Why? Thank you so much, Thank Swathi. you. Lovely Loved talking it. to you. Same Thanks here, a Reddy. lot. Thank you so much. It was such a free-flowing interview. I loved Yes. it. Thank you. And don't forget to subscribe. Click on the button below and keep watching.